check eko nene. Check kuangalia Poleni nimeanza na kukohoa mingi. So tuambieni kama mnatusikia kiwani eko nene live. Tuko ready to take a long journey and leo tutaki ile swali ya there's this one question that keeps popping up everywhere. It was answered last week tafadhali. Let's keep it moving. Yeah, let's KIM. Let's keep it moving. And if you don't have the answer, then you go kwa YouTube members starts as low as $1.49. So if you really need the answer, spend $1.49 and get the answer that you seek. Sindio? Yes. Yeah. So there is that. So tuambieni kama mnatusikia ndio tujue kunaendaje. Sindio? Are we loud? Are we clear? Can you hear us? Are we visualistic? Yes. Moses Access anasema anatusikia. Eliab Not Nice anatusikia. Arnold Wafula, Kelvin Moshiri, wote wanatusikia. So yeah, tuambie kunaendaje. Tukiendelea natry kusalimia watu. Kuna Irogo 21, then kuna Lavish Locks 254 anasema sauti sawa shehe. Zandani hizo. Bidal loud and clear. So kama kawaida tunataka kwanza count like the amount of people before tuanze, si ndio? Yeah. And the amount of likes. Yeah. So the likes have to be zile zinafaa kuwa ndio tujue ni aje. Mimi mwenyewe wacha nipatiane disclaimer. I don't know. I have a stomach problem, man. I don't know what the fuck is wrong. So I'm feeling funny. But every time nikienda nikitry ku deliver the baby never comes out, man. So I don't know, man. I'm just going through some shit. So just in case nisikie tumbo ikilia lazima nitahepa. But I'm hoping that doesn't happen. So wacha tusalimia watu kadhaa. Kuna Edmund pia anasema tuko clear. Fred Fox Limbe anasema eko nene. Hizo ni za ndani. Mi kuwa na liquid ass, that's za ndani, man. Za ndani shehe, man. Alafu nimenotice since hii computer nimeiomba, nilikuwa nimelog out from the icon in whatever. So since I've logged out from it, I don't know I can't be able to see, but I should be able to see the number of likes. What the hell is happening here? Let me see. 31 watching, 18 likes. So 13 player haters, The 13 player haters, bro. Don't be a hater, man. Sindio? Tunaombea mguzwe. Alafu Wangobe anasema mambo iko best in the world. Okay. So tuko na vitu kibao za kuongea kuhusu, lakini before tufike hiyo time wacha tunini jo. Daktari Price ekonene mchapo ndio alikuwa tayari kutuchapa finger, alafu mnye mkaogopa. Mlinikatia jo. You sexualized nini process, scientific process. Mi sikata you guy. Ilikuwa rapture. Rapture alisema Z. Yeah. He was not ready to be raptured. Yeah. So that dude just for his ass to get raptured. Yeah. Okay. So mchapo niko tayari kuchapwa finger. Now I'm ready for the test. Yeah. Okay. As in, unajua pia kuna place tutawaambia tulikuwa nini last weekend. Yeah. Last weekend tulikuwa wapi? Tulishia Masaid za Makueni. Yeah. So that show is out. So just watch the show tuambie what you feel about that. So but because of that I've been trying some yoga shit, unajua. Just doing some stretches here and there. And funny enough I've started feeling much better. So that's one of the things pia natry kujifundisha ni every time that I sit down I need to be taking a few seconds to just wake up and stretch kidogo. So hata leo, because this is going to be a very long ride, especially if people keep those super chats coming in, it's going to be a super long ride. And if it's a super long ride basi, itabidi kustretch kidogo. Stretch breaks, we'll have to take some stretch breaks, like just to make sure that hiyo damu inatembea vile inafaa kutembea.
Then Kelvin Mushiri anasema show ilikuwa poa from Kakuma to Kajitombe. Mr. Ian hapa ako anajua kuna place nitoka vagina je. You guys just discovered Kavagina. Man. And a lot of people go to cause wasi wengi sana utrai kuenda majuu and like mi najua best yangu fulani mwalalo and this guy like he was doing very well in Kenya. Then the next time nabonga naye mi mitaga Mr. Ali. Hey Mr. Ali, how are you doing? I'm in Turkey. So alitoka Kenya tu akaishia Turkey. Then after Turkey, the last time I talked to the dude, he was in Greece. Damn. Then now in Greece you go en route kwenda Sweden. That's how much people try to get that najua abroad dream. Okay, so him going to his ultimate Goal destination was Sweden. But he had to go through these other countries. Okay. So also try njia mob sana. Okay. Kuna say maybe if nini consular za Kenya zimekata. They try and go to TZ, UG. Okay. That's some shit. Talking of consulars, do you think it's the right time for you to come out of the closet about your consular experience, or do you think it's too early? As we wait for people. Okay. We can talk about our week. How our week started. Okay. So let's start with Saturday. And we brush on Saturday because Saturday ukitaka kuwatch more about Saturday, just check out kuna hiyo show tumepost leo. Naitwa How We Got Stripped in Makueni. Tumekatiwa hivyo ama ni wewe umedrag up? Tuko saa. So there is that, like How We Got Stripped in Makueni. That show is out. It is going to tell you about our Makueni trip. But apart from that, one thing was wanafaa kujua, if you want to learn about a lot of stuff that's happening in our lives, you need to listen to the weekend update. We always drop those little clues there that are based on real life. So for example, ile story tulianza nayo ya mental health ya last week ilikuwa courtesy of Winnie Safi. So Winnie Safi gave us this story about how she'd slid into Rapture's DM. And now we had to make like a show around that, just make some humor stuff. But if you go to the other week, utaona tumebonga juu ya kuweka siri ya kwenda majuu. So story ilikuwa tukona kwenda majuu so sisi kuna try kwenda majuu ilikuwa inabidi we go for those visa interviews, si ndio? So the first person kwenda kwa visa appointment ilikuwa Zach, and Zach akamwambia hii visa ya kwenda States kuna place inaitwa Kajitombe, just go and wait for your visa there. So they literally gave him a visa to Kajitombe, si ndio? Then the second person was me, unajua like eka nene shit. So I had to wake up early. So I woke up early. Visa appointment yangu ilikuwa 7 a.m. So the last time I went for a visa appointment, I can't even remember the shit. It was a long time ago. I have like one of the worst memories. So of course, what did I do? I grabbed my earbuds, nikaziweka kwa masikio, listen to like one of my favorite rappers at the moment, anaitwa Ransom. So I was there, so listening to Ransom, and those earbuds zinakuwa na this very metallic case. So nishafika pale, and I carried my bag because I had like all my supporting documents. So I carried a bag. Wacha nifike pale. So tumepanga. So unajua if your appointment is at 7 and ufike 6:10, you think you're early. Till you notice people have American dreams, man. Man. So I found like this long line. I'm like, shit. So nimepanga line. Alafu wakaanza kuitisha watu wa 6:30 waende mbele, watu wa 6:30 wakaenda mbele, watu wa 6:45 wakafuata. Mimi sasa nilikuwa kwa kirende ya watu wa 7. So siniko na bag, nikamwambia buda wezi ingia na hiyo bag hapa. Na kama uko na charger wezi ingia na hiyo charger. Na kama uko na whatever. So of course my earbuds means I can't enter with my earbuds. My earbuds are master and dynamic. Shit. These motherfuckers, when they're not on sale, they're for $300. But I got them when they were 90% off. Okay. So I got them for $30. So you know that American shit, like they always give you discounts. Now I put them in the bag, and kuna mse
of course nikamsapere fulani jo Ian jo the stereotypes work. Kuna msapere fulani kwa hapo mbele ya embassy yuko na taxi, the taxi never moves, it's for ignorant motherfuckers like unajua me who show up there without with bags yo wekea anakuwekea bag na akikuwekea bag ni soko bole jo. Yeah. So I had to pay 500 shillings. So I paid 500 shillings, put my earbuds, whatever. So now I just went with my phone, passport, and the supporting documents. Kufika pale, first level, ikachukuliwa. Then ukiingia huko ndani, you have to zima your phone. So I zimmed my phone. All this is shit I've gone through before, but you know my memory. I forget shit. Then I went huko ndani, wakaniuliza, where are you going? Why are you going? Iko nene. I got approved. And I was happy. I was like, shit. Nani aku get approved, I've gotten approved. So I'm thinking shit is going to get better. Shit. Ian goes this week. Tell us, what was the experience? Yeah. You got kukandamizwa Makueni. Yeah. We were shooting the weekend update on Sunday. Yeah, and maybe I was a bit distracted. Because we had to, after the show, you had to fill in the DS-160. Yeah. Because information lazima inge match na yako. Yeah. So we did that. We're gonna fika home around 10. So 10, I had to, print some documents na nini. Yeah. I had woken up at 4. You guys woke up to ransom. Yeah. Wajona for the 2 steps zako. Yeah. I didn't want to jinx anything. Because like whoever amkana mguu ya right, you guys kabla mchoke bed. I had to pinch. Nitafute mguu ya right ni gani. So I did that. Of course nika call msee wangu wa taxi. Ubers do not operate to hizo areas zetu. Nafikirianga ni waizi. So I get there around 6:15. Yeah. Actually. Unaona hata siko chana time yako. Kapata line. Bonge la line. Kapata line jo. And it was so cold. That day it was so cold. It's Monday now. Talking about Monday. Yeah. It was so cold. Anakumbuka kuna mualalo. Ni wife wako alikuwa anasema ukitaka kujua place ni watu wanataka kwenda. Because mualalo your place usiende. Kwa line. Yeah. Unakumbuka this small kid yani out in the cold. Of course tunaambiwa watu wa 7 east side, watu wa sijui nini, any American citizen, you guys just saw your kid. You guys, after 3 questions ama issue instructions walikuwa wanauliza any American citizen. Karibu inwe mkono. Okay, maybe the Lord is although thanks nilikuwa nimefuata hizo guidelines zako. Yeah. You get alikuwa na maybe hata hapo ni walianza kushuku. Yeah. Because I had no belt. If you have a belt you remove. Yeah. I had no earphones or charger. So mimi niliingia tu. Gate 1 nikapass. Gate 2 kuna raya ilikam na sigara you guy tumenikumbusha. Yeah. Kama hiyo sigara alafu najua anapoint hivi na wachi jokula zile vitu they are not allowed. Weapons sigara cigarettes. Yeah. Anaambia nini ile ni sigara, nini umebeba sigara. Atienda upatiane huko nje. Alafu urudi. And then if it's a first time you're nervous as fuck. Yes, unashangaa like sasa mimi is my first time, siwezi niekea hiyo rayata karibu isemeta nimechana na sigara kuanzia leo. Kama no, you just have to go outside the gate. Ile huko nje kabisa. Yes. Alafu kutafuta mtu anaweza kuwekea, so you had to do that. So si tukaingia tukapanga line and we were the first batch to be called. Tulimchekiwa say wengi. Alikuwa anashangaa hii line inaendaje. So nikasikia kamadha kakisema hii ended sijui nini. Tulitoa 6 guys, so I was the 6th one. Kwanza hiyo time nilikuwa mshenea hapo. Nilizwa like kuna time alikuwa na try kwenda Minnesota. I hope she got it. To further her nursing. Okay. Yeah. Education. So akaniuliza naambia Raya naona inatoka hapo zimekunja sura you guy. Akaniuliza I'll be looking at your face. Nikamwambia mimi yangu I'm always smiling. So huwezi jua
whether I've gotten it ama Mm. sijaget. So nimeenda pale nini Mm. Tukaitwa. Yeah. That was the second time. So because you have to go and present your visa in your form, then your passport inapewa sticker, then unaitwa tena. Yeah. So nikaishia hapo. You get was a red letter day. Nakumbuka ukiniambia if it's not blue it's pink. Yeah. They were dishing out pink, you guy. Mm. They were pinky with it. Yeah. Yeah. It was a pussy day. Yeah. Yeah. Sana kuna raya ilikuwa mbele yangu of which we were, invited for the same event. Of course tutaielezea baadaye. Nasikia kitaja hivyo, niko like okay damn. Then akatolewa. Again wamepelekwa tu conversation vizuri. Yeah. Mimi nikaenda pale, nikamshow, kaniuliza travel history stuff. You guy na kaniambia ni apparently you can be traveling to, you do not qualify, but you qualify to be a Kajitombian. He is permanent resident. So you came up with the word Kajitombian, you guy. Yeah. Kapoa tu ka pink kangu. Akutry kutoa zile za rapture. Zile za rapture like no. That's my only baby. Yeah. Then kuna experiences wa mtaa. Because hiyo area yetu watu wameishia. Yeah. Alisema ukinyimwa hiyo kitu mtu uchanganyikiwa. Ati unakumukanga gate kwa barabara. Yeah. You guy. Because nilifika kwa gate sasa ile ya baro and nilikuwa nicall wife na nilikuwa nikukall. So niko like ni saa ngapi? Hata nilikuwa lose track of time. You guy, it was cold, it became hot. Yeah, mambo ilichemka you guy. Sasa nikurudia phone. Ulisahau phone yako? Ulisahau phone zangu you guy. Alafu ulisahau phone in America because that's American jurisdiction Yeah. Inakuwaga ukikomita crime ukishapita hiyo gate. Ukikomita crime you get charged under American law. Ojoge hivyo. Sasa na ungeniambia hizo idea you guy. Unajua saa maybe ningetipotiwa ni. Uende sing. Sing. There's a dude who's going to make you sing. So nikaendea phone zangu majuu. Nikarudi back to Kenya. Sasa nikaambia wase. Madhali ni call. She was the first person. Yeah. Because she had tried to call me, so vile niliwasha, she just called back. She was on her knees. She wanted you ask to nini. Yeah, kaniambia okay. So nikole watu wanachukua kitu serious akacall wife you huku umepick up. Yeah. Phone yangu inakuwaga na ile bullshit. Phone yangu inakuwaga on no disturb. Okay. So my phone was on but ile no disturb sign whatever it's on till 10 a.m. Because I sleep late. Okay. So it's always there. So yeah. So utaki wa Kenya wakikusumbua. Okay, this American. Hadi usha change time zone. Tene ya Kenya ni 3 huko. Tuongee kweli ama ni practice? Zizi. You're sleeping odd hours. Hey. I'm trying to be awake during that time. Yes. Zizi. Yeah. All right. So yes, all try kundungia. Sipatikani. Ko like you guy. So of course nani call me Mobek. Yeah. Don't come show. Yeah. And that was it. Yeah, so kwa watu wajui like hiyo opportunity ilikuwa like the whole economy click. And Mobek ni msana anatuorganizia. So far wasi wameishia ni 3. And out of our 3 wawili wamepata no. The only person wamepata yes ni mimi. So we had to pull a key handbrake for now to hold fast and try and see before rapture goes like what happens. Najua because ataki pia rapture ende apate that no, like we need whatever, but now we are hoping Ian atatry tena, si ndio? Yeah.
because the idea was if everything happens the way it's supposed to happen ama it was supposed to happen tuko nafaa kuwa tunakuja states when like tuko nafaa kutoka hapa 30th of June 30th of, then tuko na kuna place fulani Kansas tuko nafaa ku do like a live podcast on the 4th of July yes all this is courtesy of the Diaspora Youth Caucus msemo mwenyewe Mobek, so asante sana Mobek for the opportunity. We don't know what will happen. We want to Mobek leo walikuwa na bongana Natal how they want to Ian to try again. So we'll see that and then I think next week Rapture should get his date and then Rapture atakama tupatie story yake. Itakuwa funny but so far imekuwa funny because hata Rapture I can call you get so disappointed because he called me the following day akaniambia you guy kwani kuliendaje I like hey dude kaambia ikuenda fiti akaniambia is a man at the fact that zaka linyimwa na nikosho sio msanii anajiona na maniga you get anaweza kuongea kiniga you guys sasa mimi nikienda pale Reggae man Kenya nikiamua nitaje state hata sijui au kukazia au kukazia juu wanaassume utarudi na sisi ni watu wa kurudi like we have shit to do we just going for the opportunity and then tunarudi unajua it's not like tunatry kunini so kuna hiyo shit so watatuona I think Rapture by next week atakuwa mpata date and then we'll see how his experience goes but cause kuna watu hatuwezi taja but it was supposed to be a bunch of people unajua and out of that bunch most people have been told waishie Kajitombe and it's people you'd never expect to be told waende Kajitombe big like Kenyan big superstars yes Kenyan whatever like it was so many people so I don't know what has happened and wacha tacheki jo so Rapture tuna plan kusikia atatupatia the whole experience from kupanga line because my experience was not apart from spending the 500 nini so apart from nini so Sharif acha za ovyo jo aoni Rapture akifanya nini sio akirudi azizi Rapture na watoi wanne buda that dude is a father of 4 so kuna nini so kuna hiyo Bill Graham iswali umeuliza and just subscribe as a member sindio membership ni $1.49 there's a whole video a whole 4-hour video that you can enjoy the answer is there hatuwezi shinda tukiongea kuhusu jira moja maana mingi so that's what happened man so and ukitaka kujua like this tumekupatia hii story ndio ujue if you listen to the weekend update you'll always get a hint of what's happening in our lives sindio we always try to drop your kitu hapo so that's the whole reason tulifanyaga hiyo show ya nini ya siri ya kwenda majuu number 1 alafu tukibonga juu ya wase kukaziwa na watu kukataa kwa reception by that time Zach nilikuwa amekaziwa so that's why tulikuwa enjoy Rapture what would happen akikaziwa so saizi Ian anashakaziwa so yeah man shit happens damn man but you okay you got nimeongeza nini travel history cause kitu pia iliniumiza you know I'm young you know travel history nimeenda tu hizi East African countries okay. na pia nimeenda Kajitombe so sasa hizi uko Kajitombe but at least you're trying to there are many ways to skin a cat and you get maybe late this month ama early next week we'll be dropping clues kuna Sharif anasema tukiishia tufanye bonge la interview na Lambistic yes like course, yes. I think nimetaja kwa the next show ile tumefanya na Jemedari kwa nasema like some of the people wale tunaenda kutafuta so kuna Lambistic kuna Nonini kuna Nonini yako huko Njoro the comedian Nonini amekuwa huko for the last 2 years
kuna naiboy kuna sekadha hapo nyamana hii spirit ya kusuu imemwingia hivyo miko anashangaira yajo yuko amekuwa majui time Okay, yote. okay. So tunangoja hizi likes zifike 100 na ziko 44 ziko 44 okay nimeachana na nini story yangu and I've just confessed you can go back to liking so alafu kuna Peter Mwazi anasema just join pigieni rapture jamani aje atusalimie kiasi buda rusha pesa ya kumpigia but next week tunafanya 2 live shows next week tunafanya show moja on Friday itakuwa mimi na Ian kama kawaida alafu Saturday tutafanya another live itakuwa at a different venue na sasa hiyo time itakuwa ni sisi watatu itakuwa Rapture Ian mimi tutakuwa at ni Emory Hotel Emory na hiyo ni courtesy of nini courtesy of who courtesy of one of unajua iko nini fans yes. Pato Mwazi anasema hapa nilipo hamna M-PESA upo wapi acha tuongee Kiswahili sanifu jo kabla tuanze show upo wapi Jason Gallo asante sana for the super chat thanks acha tusikie Peter Mwazi yuko wapi Jason Gallo yuko US Peter Mwazi unaona kana kuja tukashi hivyo rusha super chat alafu kuna announcement ulikuwa nayo for UK guys yuko Slovakia shit jo yuko Slovakia jo okay buda Slovakia lazima kuwe na a way of doing international payments you guys find out kasi hivyo turushie ka super chat jo sina I think Slovakia na nini although kwanza nini kabla tuendelee huko Brito ama Europe kaunaweza tumia M-PESA instead of super chat itakuwa poa tumekam kunotice super chat za M-PESA na Brito zinaendaga tu YouTube jo YouTube haicheki na sisi jo fuck damn YouTube haicheki jo inachukua like the whole chunk huko States super chat inawak vipoa kabisa Beno Peo do you use M-PESA yes tunatumia M-PESA unaona huyo namba shida ni Makarios huyu simu tunamtumia kurekod ule picha mzuri ule picha unaonaga the last edit that's why hatutaweza kukushout out saizi but normally nikipataga msiota amenini I normally try and send a thank you iko nini whatever kuza tukwagi tumeshout out mtu unajua so nzabaki umefanya hivyo likes zimefika 58 42 to go before we start the show what else has happened in your life dude apart from you trying to leave us hii wiki imekuwa tu na struggle na there was like a curious case of food poisoning kejani imenitoa teke because mama na mjuni amekuwa na you guys they've had a shitty week man pia mama out of the woods oh shit mimi kwa fikini mjuni peke yake zizi mjuni ako sawa but mama yuko out of the woods I don't know nani tulikuwa tunabonga actually about food poisoning because mimi niko sawa niko sawa so naulizwa kama nilikuwa na try kuwaroga yuga cause yako nimeshindwa jo that's some shit man you've had a shitty week a shitty week man so okay kitu ingine nilikuwa nimekushow transformer yetu ilikuwa imeibiwa you guys they transformed our lives na stima sharudi stima ilirudi so unataka kusema a whole transformer was stolen area si shaikam kwa madha hapo tu mali robo alikuwa amepark last time opposite kuna transformer they wake up asubuhi wanafikiria ni a normal blackout it rained the previous night only to check kuna kuanga na Facebook group ya mtaa wanapata tu hizo post na there's nothing in between you guys so chenye nashindwa ni was it an inside job cause stima zilipotea like a section 3/4 section of the sub county Kabete hizo area za kutoka almost kuna chuo inaitwa Gashio coming all way back to hiyo area yetu sasa there's a wide area na hiyo ndio kitu ili happen so the fact that walizima stima before
wadu hivo guys an inside job you get. Kuzwe mwenye jiulize who would steal a transformer like when you think about shit ya kusteal why the fuck would you steal a transformer yeah, so inakuonyesha that's an inside job yeah, it makes sense kabisa like kuna zile vitu za unaiba transformer unapeleka wapi nacheki yeah. Maybe hata nilisikia hata uchotewa maybe kuna site fulani ama esto fulani na come up yeah. Na ushisikia hiyo story ati Kenya niko na transformer 3 mpya yeah. Okay ati hakuna transformer Kenya ni 3 tu yeah. So hizo vitu zimekuwa zikihappen nilikuwa nasikia mulika mwizi tukiwa ghetto I didn't know what the fuck that was but nililearn sasa you guy but it was only for like 24 hours communities zenye zinaishi hiyo area walichanga waka-connectiwa to the others transformers na ni kitu ya kujifanyia cause if you wait for response do you know Kenya Power very nini Kenya Power very they are very slow when it comes to these things cause me niko nampatia like 2 months and they don't give a fuck shit damn but kuna chikina kuna sepa wanasema ati hizo nini uibwa juu ya mafuta kuna tushaibonga juu story ati mafuta haikuagi chafu wakipika nayo chips yeah but it's the sort of shit that kills you you know I'm sure like hiyo mafuta ifaiko ya kukula so kuzata Kelvin Mushiri anasema wanaiba juu ya mafuta so that's some shit but that's some shit man mafuta si utoboa tu hapo yes ndio nashindwa but I feel like ilikuwa professional man they steal the whole transformer yo ameipeleka tu place ingine ameipeleka alafu atauzia KPLC so napata tu it's just an inside job wanauzia KPLC they make money then they put it back then they steal it again because that's the Kenyan way najua shida ya Kenya inakuaga no one cares about nini inakuaga no one cares about how you got your wealth as long as you got your wealth yeah so that's the freaking problem about this country najua so hiyo ndio plus ya mafuta unaweza tell inakuanga tu vandalized na imeachwa tu hapo okay alafu leo tuko nataka pia nini kabla tuanze show kuna fikiria tubonge na msee fulani kuna Mkenya fulani yuko maside za Belgium anaitwa Kogi so nataka tubonge na yeye juu najua like health na vitu kaa hizo tujue kwa nini aliendaga huko Ubelgiji alafu tusikie jua kunaendaje lakini naona ni kama hii nini yake jo ni kama amepotea nini so Kogi yes sinafaa kwa tunamwona hapo in black and white the fact that tumuoni nai okay ndio huyo sasa amekuja buda ni aje cheki pale kama mute au ja mute buda check sound yako on your side umevaa earbuds make sure umevaa earbuds okay wacha iya na cheki hiyo nini ya mwisho iko mwisho unmute tu hiyo 3 tuoneka itasaidia chochote buda ongea aisaidi iko mwisho levels za hiyo ya mwisho ni 6 okay hiyo shida this time ni si ndio buda Kogi wewe ndio kuna mistake on your side ama wacha ni cheki kama Ian ameweka inputs na outputs audio yes input output so yep this time shida ni Kogi sisi yeah shida ni yeye so Mr. Kogi shida iko on your side man like maybe try to log out and then log in log on tam tarara log on jo atuwezi resend the link it's the same link so just click on it and check your sound and check everything and then tutajua ni aje cause sawa rudi hiyo iko mwisho sindio place inafaa kuwa kila kitu ina happen sawa okay
wacha tuendelee inakaa siku hizi lazima kuwe na some technical. Okay, tuna likes ngapi? Tuna like 63. Aya, tunatrai kutafuta likes so moja. Hatukona like 63 90 watching. And Steve Okeno, asante sana for the super chat. Shukurani. Asante. Alafu kuna ati and by the way mwafunyiwe huwa hamvai viatu kwa podcast socks on display. Si hiyo ni match in the making. Funky socks, just an idea. It's something we'd think about. What does it mean? Like if we are selling socks, it would be an idea. Yeah, Okay, yeah. uh-huh. But that dude Rapture does not like wearing socks. So his feet are always there. Like, so that's the funny thing. Rapture is very uncomfortable in socks. Me, I'm very uncomfortable without socks. Okay. So inakuaga hiyo. Like I don't want. That's why mwaga nimekubali kuvaa socks as fanani, but I don't like my feet out there like that. So nani Winnie anauliza brako anaendeleaje? Bro anaendelea poa. Yeah. Anaendelea poa. He got discharged on Saturday. Yeah. Ako sawa, we talked yesterday. Pia na ako sawa. Thanks. Okay. Hiyo ndio kitu alikuwa nauliza. So 70 likes, 30 to go. What else has happened? I watched this movie called Sisu. Hii movie ya Ufaransa. That shit is violent, in a good way. It's actually a good movie. It's a bullshit script. Would never happen in real life. Like one dude taking out a whole regiment. That would never happen in real life. But it's still a very interesting movie. So that's the movie that I have watched. And then a movie that I'm looking forward to on Tuesday, John Wick 4 inatokea on digital. So at least there's going to be at least like a 1080p with Atmos sound that I can watch. So hizi bullshit wase watch za nini misiwezaki kuwatch. This is alafu pia I don't have time ya kuenda kwa theater. So me I always wait for the shit either to stream ama to nini. Alafu now talking of streaming, you made me watch Air. Damn, that shit is good. Air Jordan. Yeah. Shit, that movie is good, man. So nakushow how different you are. Ulikuwa nasema sometimes even success luck has to play a role. It's a dope movie. Matt Damon, Jason Bateman. Na nani hiyo dude hata imekaa tu imechoka tu kwa movie vile imechoshwa na wife. Ben Affleck. It's a very good movie. Chris Tucker held his own. Chris Tucker. Viola Davis as usual. So Air is a really good movie. It's about Michael Jordan. How Nike the whole movie is all about the Nike company and the Jordan's family, because they're trying to negotiate sponsorship Michael. So even I wouldn't go to details because it has spoiled. So it's a good out movie there, and maybe casually you want something to bump to. And then kuna this series I'm not enjoying Citadel. I'm not enjoying Citadel because it's on Prime, and Amazon Prime has a lot of his stuff on HDR. And one realization that I've come to realize is any TV with less than 1,000 nits can't handle HDR. Najua. And unakumbuka ile time niko na try to change TV, I really wanted a mini LED, but mini LEDs are overpriced in Kenya. So I could not buy a mini LED. So kuna vile I'm not enjoying that. Like when I watch, the HDR is so dark because hii TV niko nayo, I think it has maximum 350 nits. So it's not, so it's dark. I don't like that. Neat. Yes, it's not as neat. So because why not do just Dolby Vision? Dolby Vision works perfectly. Just do Dolby Vision, there's still going to be enough whatever. And but sasa before, because mu change TV like every 3 years and what I doubt if I'm going to survive 3 years with this one. But one of the things nataka jua nikiwa in the other land, nataka kuingia, I hope kuna like I'll meet an Ikoneni fan who's also a nerd. Tutaweza piga naye a few tours and a few walk-ins, because I'd want to test out a few of those TVs lanaga ziko na 800 nits 900 nits and test out HDR, because niko sure saizi nikimove
nikienda place kama not Sony Center niambia msee like this is an OLED test for me a HDR wataniangalia zile za what the fuck are you talking about ancheki because you need to test for me something that's HDR so I can know what's the difference between this and what I have because man that HDR shit is shit kuna prof anasema Mwaf has audiovisual OCD yeah I have that man like I want my shit to pop and it's not popping man so I don't like that so Citadel nime up like I'm not following it because I'm not enjoying it the only way I'll enjoy Citadel is if I download and then watch now like at 1080p that's not HDR yeah because spenagi kunini kuzima whatever but siwezi kudanganya like considering I don't like the fact that TCL are not trying to push the limits and then Hisense in Africa is just useless yeah and now when you're talking about the Sonys and the whatever before you get something that handles Dolby Vision ya Sony it has to be a certain price so that means Sony LG Samsung they go out of the way so now you have to look at easier kina nini so kuna hizo bullshit man but wacha tunasema but you're nini so you know HDR I know HDR you know you went tulienda kubuy TV yako na for 3 hours yeah you remember the way I was particular and I didn't even remember nikitoka nilikuwa nataka Hisense but then I found that they are selling Hisense za kitambo jo it did make sense yeah it did make sense as this soul is trying to say let's try kuona kama nani because tujafikisha 100 likes let's see if he's fixed his sound because I think on our side we are good buda niaje unanisikia sasa yes tunakusikia shida ilikuwa ni wewe umeona shida ilikuwa ni mimi ni simu yangu ilikuwa sijui ilikuwa nini na Chrome side yangu ilikuwa private setting mkoaje lakini si tuko poa the land of King Leopold kukoaje tuko poa tu sasa hapa hivi hata sijui kama naweza sikia lakini kuna nini pale karibu na pale naishi kuna concert inaendelea sasa hii nani hata si nini rock band tu Roger Belgium ni pia the land of concerts festival akina Tomorrowland akina rock biggest festivals in the world zinakuanga huku kapa sahi I think kuna Tomorrowland wanapata ngwase 200,000 one day shit na kila mtu analipa dongapi si zinakuanga ma concerts are 4 or 5 days and usually in those 4 days unalipa ka 450-500 euros shit the fuck watu wanaingiza do alafu ni 200,000 so that's like at least 80-90 million euros tuseme 100 million euros tuseme hata isifikie 200,000 tuseme hata kwa 150,000 say 150,000 per day yes per day piga hesabu yako shit mimi go nafikiri this is 150,000 in a cover the 4 days that's per day so that's per day so let's say let's play around with 400,000 people si ndio 400,000 people kila mtu analipa 450 per day watu watalipishwa tuseme ka imepita so tuseme ka 150 shit damn man kata hivi Beyonce alikuwa huku juzi amelipisha Ruabe 200 euros akajaza study 50,000 shit 200 euros 50,000 that's a million si ndio a million oh shit okay. umeattend concert zote wewe that's 10 million yeah that's 10 million amua concert kiasi tu nikiweza nikipata ka free time baki $200 mimi nachungulia tu kwa window the African in me haezi allow kuna zile vitu unajua cause nakumbuka hata ile time vile niliendaga nini kitambo back in the days kulikuwa na concerts mbili kulikuwa na concert moja ilikuwa ya Barrington Levi alikuwa na charge $27 alafu kulikuwa na concert ya hip hop ya $10 you know where I ended up I love Barrington but nenda kwa concert ya hip hop I can understand Joe Barrington Joe $27 okay it's worth it because it's Barrington Levi but still shit I'm a cheap dude man mwaga cheap hivyo so uliendaga Ubelgiji when 2014
Yeah. 2014 ndo nilifika huku hivi lakini mikuja mtaani once a year. Yeah. So close to 10 years Close to 10 years ulikuwa kampo gani? Nimesomea si kwa UON, nilisomea UG. Ulisomea UG? Lakini high school kila kitu nilichopia Kenya. High school gani? High school nilikuwa nimeangukia scholarship. Nilikuwa nacheza ball poa. Sijui kama umeisikia Green States International. Hiyo sijui. Green State I think naijua. Ni zile chuo nilienda, nilikuwa mimi nimezaliwa Islando. Yeah. Lakini chuo ya mapunk mbaya. Yeah. So nikifika huko hiyo time hata sikuwa naongea Ngoso. Nikaingia chuo, yani watu wanaletwa chuo na helicopter. Shit. Because I think najua ni Green State, si ndio? STEAD ama alafu na S hapo nyuma. Green State. Ukienda kabla uingie Nakuru town, about 8 kilometers kutoka Nakuru town. Ndio hiyo chuo iko sasa. Damn. Hiyo sasa ni Seko. Hiyo ndio Seko sana kaingia. Na vile Adole inaingia and you know you are poor, haiko ina kuaffect? Mbaya sana. Si ndio? Confidence na vitu kama hizo. Mbaya sana. Kulikuwa na day mwingine nilikuwa nakatia. Kwa namsikiza. Alikuwa mpoa, yani hakuwa na maringo ni nini nikasikia chopa inakama, nikashindwa hii nini tena. Kaniambia ngoja wacha nisalimia budangu. Unajua hapo nikajua acha nicheze ligi yangu bana. You keep it simple bana. Shit, damn. So na UG ulikuwa kampo gani? Nilikuwa Makerere. Makerere. Okay. Makerere. Leo nikachopia huko sasa. Okay. Alafu sasa ni UG sasa ndio ulipata nini ya medicine, degree ya medicine? Exactly. Alafu nikakaa mtaani, nikachapa job 1 year. Hosi gani? Nilikuwa Nyeri. Ulikuwa Nyeri? Nyeri provincial. Huko ndio ulitreatiki Ian vile alikuwa na kaswende, ilikuwa huko? Kakwende. Alipitia pengine nilionana. Pengine tulikutana kalipitia. Ian ukasema kaswende kakwende. Okay. Alafu sasa ukajipataje Belgium? Nikaangukia scholarship saa hivi. Ilikuwa nikamuku 1 year, nicheki venye kutenda. So walikuwa naniganjia walikuwa nalipia the fees, lakini saa kujisimamia ilibidi nijisimamie. At that point mzee akasema atanda kusimamia, wenda uchopio mwaka uone venye kitakuwa. So venye nikafika huku I did some exams nikapita. Nikaangukia ka Godfather kamlami kaingine hapa hivi kakaniambia buda we baki. Juu he was impressed with what I knew, akasema endelea kusoma, baki tu kusome. And then we see what happens. That's 10 years ago, almost 10 years ago now. Na huko wanafundisha na language gani? Dutch because your country speak Dutch, French na German. Dutch, French na German. Okay. Shit. So your experience imekuaje? From Nyeri hospital, the next hospital uliwak ni? Ghent University Hospital. Okay. Huge difference. So walami kuja na shida kaa nini? Kwa sisi najua ni watu wa malaria. Heartbreaks. Heartbreak, by the way, it exists. Inaitwa Takotsubo. Cardiomyopathy. Heartbreak. Yani unapata heartbreak hadi roho ina give up. So exist. Muaka ICU. Muanga docu ICU. Intensive care na anesthesia. So mudu wase wa ICU. Mi ukiniona kwa hosi ujua ni kuzi. Okay. Hivyo ndo mudu sasa. Muanga docu ICU. So hizo ndo vitu mu kutana nazo sana. So ule angel of death waga nani? Ni Angel Gabriel ama? Fazi. Angel Gabriel ni angel wa good news ama? Ni good and bad news. Ni angel wa good and bad news. Angel of death waga nani? Hata sijui mimi mwenyewe. Cause wewe vile umesema inamaanisha ukikua kuna hao ka angel kako hapo. Grim Reaper. I'm ready to take him to a better place.
so nini but ni okay wacha to go back to nyeri mostly wase wengi walikuwa na go through what like you felt like this was the most common disease. Nyeri watu ndo walikuwa wengi pneumonia huko. Yeah. Na rickets by the watu wamefunikwa. Unajua mimi ni msaperi, so naweza sema msaperi si ufunika watu wetu kasi sijui nini kama ushori sijui nini mtu ya chapu najua ndio napata rickets yani kimchezo homa na Kenya si ndio hizo vitu and which is not good. Okay, but it was fun, I enjoyed it. So mtu yana need minutes ngapi kwa jua? Of course not direct sunlight but mo exposed to wacha acheze nje nini. Unajua hizo vitu za kufunika watu hii sana kama kuko 35 degrees nje unamfunikia nini? Wasafiri si wana hiyo tabia sana sijui kwa nini. Atasikia joto atasikia baridi mfunike. Hii 35 degrees yako ni Fahrenheit ama tunaongea Celsius? Hata 30. Celsius 35 si mtu ana sweat buda jo. Hiyo ni joto mob. Na kwa Nyeri hata ikiwa 25 degrees watu wako na nini? Wanafunika watu wengi. So uko ilikuwa cause nini majuu nakumbuka tukibonga na wasoma matata walikuwa nasema mtu yake akizaliwa waga bado akiwa ndeve anapatiwa skin to skin contact na both the father and the mother. Nini the same Belgium mama zi? Hiyo ni Norway. Watu do hivyo huko sana. Yeah. Hiyo ni especially mtu yake akiwa msik. Hizo masiku zake za fao wape a lot of skin. Inaitwa kangaroo care. Ni kaka kangaroo anaikuwa skin to skin. It helps, it benefits for nini tu hiyo compassion hiyo benefits sana mtu hii sana. Huku kwetu watu wakizaliwa unafunikwa si hata kufunikwa huku kwetu saa Belgium si kwetu mtaani hapa Belgium sasa watu wacho nje in the winter ni minus 10 degrees tunaacha watu nje kwa hizi mapram. Ni mtu wake how old? Weeks. Ndio kazoe mapema ba. Shit. Okay. Juu ilikuwa ni hii World Cup ya Russia. Sijui ni Luizniki. Kuna time kulikuwa na njeve juu alafu nacheki Mlami na Katoi wanashangilia team. Nikola mvalisha sweater. Tumezoea hiyo hata kuna nini best yetu fulani ule vile mtoto wake alizaliwa unaonga ule best yetu kuna Demlami na mtoto wake alizaliwa ilikuwa Avenue Hospital mother alichachisha kama za Kamlami joshaleta mtoto amerapiwa iko like unwrap my kid cause Kenya tunajuaga kamtoika akizaliwa ni valisha kila kitu unacho tu macho so mother alizushaga sana and I think that's the first time nilisikia nikajua like kumbe mtoya afai kuniniwa hivyo but ni poa cause inamaanisha saa mtoya anaanza kuadapt mapema. Exactly wana adapt anajijua ni nini. That's why cause new generation yetu pia iko na hiyo tabia ya watu watoki nje so pia Nairobi kuna watu wanapatika na rickets cause unapata mtu uko kwa middle class but ni middle class hata hao jua ingi so nashindo hii ni middle class gani cause sisi lazima hata ikuwe direct sunlight si as long as windows ko open jua inaingia kama hii jua ya Kenya that's sindio it's enough. Kuna watu hiyo wanazaliwa Nairobi wako na rickets. I think imekuwa like kumekuwa na hiyo shida. Daktari niko na mtoi headed to 11 months na after 2 weeks lazima afungane after 2 weeks na sitaki kumzoesha antibiotics cause hata nishajua siku hizi after 2 weeks lazima ni budget for clavulin ama augmentin. Juzi alikuwa tu na tonsils so hii imekuwa case hata every time nakuchapianga tu the same ako hivyo na si ati namuexpose sana. I don't know kama ni allergies ama ni vitu zitaisha with time. I don't know. Usually mtu yake 11 months it's still very early. Hawezi anza kusema ati ana allergies ni nini.
it's a bit early, lakini usually watu ya 30 age hupata ma viral infections ka kitu ingine, and that's something you can't Prevent. you can't prevent exactly, Yeah, because yeah. hawezi ficha mtu yako kwa bubble, Yeah. unashika. So ni ile umeenda mahali mtu ameshikwa na shosho amemgeka kiss ni nini, zile virus zote za shosho zinakam kwa mtoi. Mtoi ameenda place ingine ameshikwa na nani, same thing. Mtoi kwanza 11 months, hiyo inamaanisha ana crawl, ameanza kutembea mabado ana crawl anasimama kama anajisupport na vitu. Exactly. So hiyo inamaanisha akicrawl kila mahali anaanza kushikashika mavitu kuziweka kwa mdomo ni nini, so uchafu atapata from everywhere. Is that bad? No. Hiyo ni mtoi tu kudiscover vitu. That's how they discover things. Lakini story ya antibiotics, by hiyo story mi sijui kwa nini Kenya tuanga hivyo. Mtu anaenda kitu kidogo antibiotics, kitu kidogo siwanga na hiyo culture. Kenya ka huku by the time mtu anapewa antibiotics usually ni mtoi sick sana. And the reason siufanya hivyo Kenya, I know the reason behind our thinking ni juu supoteza hawa watoi sana. By that I mean mtu atakuja hosi hujui utaimwona tena lini. Unafika? That's why siwanga na hiyo culture, siufundishwa na hiyo culture ya ukiona mtoi if you're not sure ni nini anza tu. Lakini this side siwanga very protective of our antibiotics juu hatutaki kucreate resistance. Okay. So mtuika huyo unamniningi anakuanga na ear infections, ameangalia masikio sana. Masikio ziko sawa although sijakuwa keen. Masikio usually ndo zina blocking because watu hii mostly atapata sore throat, masikio zi block na mapua block. Those are the three things watu hupatanga sana. So kama masikio zime block, kuna manini ENT surgeons wanaweza kaka nini wana unblocking hizo masikio. There's a way wanakanga tu zinaitwa diablos, wanakanga tu shimo kwa eardrum, so the eardrum iweze ku drain vizuri, haitakuwa na shida na itajifunga tu. Hiyo drainage is so important. Sijui kama mnakumbuka biology, kuna kitu inaitwa eustachian tube. Eustachian tube inatoka middle ear inaenda hadi kwa throat. Okay. So mtu akipata throat infection ako ka eustachian tube kanaweza jifunga, na kakijifunga mtu anaweza pata two infections kwa middle ear na pia hizo kwa infections kwa throat. So because of that kids wanaweza end up getting recurrent infections. So because of that, hiyo ni kitu sometimes lazima uangaliwe na a very good pediatrician sometimes ama ka ENT surgeon. ENT surgeons wanakuwa pia wako good at such things. Ndio waone kani tonsillitis wenye unasema mtu yangu anakuwa na tonsils sana, zinaweza tolewa pia. Hiyo ndio mlikuwa sijui mnaiongelea, I think a few episodes ago mlikuwa naongea story ya ma tribes zingine coast ni nini zinaanza kutoa hizo vitu. Juu some studies zinaonyesha when those things in some types of infections ikitolewa mapema, tuseme mtu hii 6 months of the year akutuna hizo ma infections every 2 months sometimes inatolewanga tu, unaona mtu hii anakuwa poa tu, ana shida. But doctors mnakuwaga interesting sana cause Dr. Rain yeye alikuwa anataka zitolewe, alikuwa anasema si poa kutoa. Si lazima. Si lazima zitolewe, by the way. Zinatolewanga only when they become a bigger problem. By that I mean akipata infections zikuwe inflamed, hiyo inamaanisha zifure like 6 times a year. Hizo afadhali zitolewe. But they usually there's a range wanazitoanga. I think less than a year they don't awaziguzangi, ni after a year ndo wanaweza sema acha to take the risk to zitoe. Okay. And a year they don't do that. Okay. Sasa Belgium amu misuse antibiotics, because states kulikuwa na hiyo argument that antibiotics were being misused. Baka hata tukitrace super kaswende ilikuwa inatoka huko states, ama ni super kisonono states ilikuwa like a major problem because of
the fact that wana misuse antibiotics kwa dishi na kwa vitu kaa hizo. So huko kwaje? Sisi Europe, as from what I know, I might be wrong, but from what I know, huku food ya huku yonga protected sana. Hizo ma stories za GMO haziko sana Europe. Na ni Europe mzima. Juu they wananingi story ya organic sana, wana push story ya organic sana. That's the first thing. Secondly, story ya hosi kwetu, unajua juu si ulipa taxes mingi sana. By the way, Belgium I think is number 1 story ya taxation. Kami wanga tax 55%. Shit, motherfucker. So usipoenda job gava iko more worried kukushinda. Ndio gava inakusukuma uende job bana. So because of that, juu ya hiyo story, there are a lot of social amenities that are free. Healthcare is practically free, machuoni nini, those are all free. So unaona chuo ka high school nini za watoi, hiyo hakunanga shida. So juu healthcare is free, si kama doki we have the luxury ya kusema we can give it time, wacha nichukue kaswab, ni test, nione hii story ni gani, nione which antibiotics that can take care of this infection. Alafu ndakwambia ukuje after 2 days, ama ndakwambia ndakusukumia prescription after 2 days mtaani, uende kwa nini wako uende ichukue. Uende kwa pharmacy yako uende ichukue. Unacheki? Because wake up patient you already have so much trust in the system. Juu aulipi kitu, unakaa mtu unajua mzee ako trained. So hautakuwa na hiyo story ya mzee kweli, acha niende hii side nyingine, acha niende hii side nyingine. Utakuwa you already have that relationship, na utakuwa na story nyingi, hautaogopa. Okay. So that's how we try and whatever and minimize it, antibiotic use. Okay, na huko nini wasi wana get older shida za prostate zikoje? But prostate hata msaiku prostate ziko but everywhere in the world. Kila mwanaume hata by the way sema mwanaume anaweza kufa from something else na alikuwa na prostate cancer. It just depends on the type. Prostate cancer ziko, but cancers in general pia huku ziko mob, lakini there's a lot of research wanafanya juu ya cancers na pia the right chemotherapy, the right immunotherapy, the right radiotherapy, yani zinakuwa easily zina pick you up vizuri sana. Watu wanatreatiwa vizuri, but Kenya najua pia inakaa. Juu na best yangu mwingine pia amesomea hiyo story, but ako Kenyatta, ako Kenyatta. Anaambia pia naanza kukam pia huko. Nini? Prostate Si hata prostate, hizo stories za ku uncover ma cancers. Okay. Ma screenings. Kwetu ukifika certain age, ukisema umefika chwani, unaanza kupata leta kwa wanakutumia barua nasema buda, enda utestiwe hizi na hizi. Na ni for free na ni for free, so utakataa kwa nini? Yes, watu wanaogopa hiyo kidole jo. Preventive measures za prostate. Kidole iliisha siku hizi. Si damu inaweza testiwa. Hiyo story ya damu hata kuna daktari mchapo iko hapa cause tuliendaga damu, ilikuwa mimi Ian Rapture tuliendaga damu, lakini mchapo akatuambia pia bado lazima tuchapwe tu kidole. Kwa sema kidole ndio the best way ya kudetect prostate. So tulifanywa blood test, but kwa sema now the ultimate real test ni hiyo ya bend over. Hiyo story ya kidole acha nikushow. Kuna prostate cancer na kuna prostate hypertrophy. Prostate cancer inamaanisha tu hizo cells zimekuwa cancerous. Your prostate enlarge, cells zimekuwa cancerous. Prostate hypertrophy inamaanisha tu prostate imekuwa enlarged. Inamaanisha ati kuna ubaya. So kazi si kenye wasio do ni wanacheki story ya damu. Alafu msee akiwa na ka doubt anaweza fanya kidole, wale wazae atafanya ka kidole, lakini these younger guys wase generation yangu atakuscan tu, atakuweka kwa scanner tembea, acha tuone venye kuko huko ndani. Unajua scan inakuchapa tu yote clean. Na inaonekana kama kuna growth kama hakuna. Kuzunajua
ukiwa older hivo unaweza chapwa kidole alafu uenda up kana nijo Bruce Jenner. Unajua maybe Bruce Jenner alichapwa kidole akasema I'm every woman, he got bruised. it's all in yeah, he got bruised. Akasema hiyo kitu ni fit. Yeah, akaona wacha abaki ame nini. So lakini tukimalizia ni practice gani moja ile wonaga hapa Kenya ile una feel ni kama Kenyans need to stop? Because kuna hiyo moja umetuambia we need to stop rapping our kids, we need to expose them to the sun. What else do you see ile wagani tabia yetu? Because kama states vile nimesema niko naona wanateta states wana misuse antibiotics na states au misuse painkillers. States inakuwaga like anything painkillers, unaenda umetumia ma opioids, umefuck up your whole life. So what do you see hapa Kenya ile unaga tuna misuse ama tuna Kenya? I think see population. I think Kenya ni the medical practitioners. Yeah. Ile stories siuanga nayo ni siu atu nini. Okay, in those days wacha ni the last time we practiced mtaani it was almost 8 years ago, so yeah. let me say in those days Kenya nilicheki ni they're not straightforward. By that I mean mtaani ukiwa tuseme we ni surgeon umona kitu umona patient unasema hii hata sijui ni nini. There are very few who are honest enough anakwambia buda hii sijai cheki, wacha nikusukume kwa umse akona more experience than me. Kwa Kenya ma medical practitioners mtaani wonga na hiyo tabia ya mi ndio I know it all, mi ndio wakusema na kutenda. Na hiyo story huku hawana kabisa. Unajua shared knowledge is the best knowledge. Na hiyo kitu I think bado mtaani bado tuko na ile concept ya mi ndio daktari na mi ndio nafaa kujua kila kitu na mi ndio ndakutibu. Mi ndio mtaniletea kuku hapa nikishawatibu na mtafurahi. Hizo story huku hakuna. Huku ni nafanya part yangu, najua depth yangu. If it's beyond my depth nakwambia tu ukweli, nasema buda hii sijui, wacha nakwambia live, wacha nisome wacha niulize ama wacha nikusukume kwa umse. That referral system how feel kama iko I feel iko strong. Juu unaona the reason I'm saying this ni kila time narudi mtaani kuna watu tu clinics wote tu hospitali wote tumemushroom kila mahali. Na is that good? That's a question I'm asking. Juu ase wote wametoka, how is the education system ni nini, ama doki wote ama clinical officer ama whoever is working there. Kama hosi zinapewa ma license mbio hivyo ma clinics kila mahali, is the level of care the same everywhere? You get what I mean? So that's something we have to be worried about, I think, in Kenya. Kupata reputable institutions, that's what I think. Okay. Alafu kabla uishie wacha tukuuliza hii swali, because one of the things tuko naenda kubonga juu yake kwa hizi nachiki tumefikisha 100 likes So one of the things we wanted to talk about ni KEMSA. Sijui kwa ulicheki hii scandal ya KEMSA. So kulikuwa na hii like it's an internal memo ya KEMSA, the Kenya Medical Supplies Authority. This memo was dated February 8th 2023. And ilikuwa to enable effective functioning of the office, I request the authority to purchase a mobile phone for the technical advisor. The phone to purchase is an iPhone 14 and a Samsung Tab for the PR office at the following costs. iPhone 14, 250,000, Samsung Tab 180,000, total 430,000. This one was approved by Robert Nganga, technical officer. So, ujinga kai inaweza happen Belgium? Kuna Belgium president, not this one, the former president alikuwa anaenda job na bike. So huku by the hizo story hakuna kabisa. Juu 150k 150,000, that's a very good ultrasound machine. Hizi za kucheki mtoika ako sawa ni nini. Ultrasound machine poa hivyo 150k ni dawa mzuri. Waste sana, but it's a Kenya accept. That's a problem. We've accepted such rubbish in huko hizi dukituka hiyo.
so kulikuwa nayo jinga wacha tutumalizie na hiyo but sasa nini ile siku Ian atakuwa ready to confess about the STIs is gone through tutakutafuta tena jo. So anaweza tuma mapicha tabaki tumecheki lakini pia mafans waiko nini kwa na swali fulani ile ni medical I think we should be talking to more doctors so Kogi tutakutafuta I think pia tutafuta mchapo tokea mbele ya screen tuambie kwa nini unataka kupiga watu kidole wewe tunaambua si lazima na una insist jo Kogi wazi jo poa baba si ndio mchapo ana insist jo na kutuchapa kidole jo na tunaambua si lazima to do tunaweza enda home na to chill tu so kabla tuanze the show officially wacha tushout out wase kadhaa Kennedy Kinja asante sana for the super chat kama kawaida JF Express akosagi kutokea alafu kuna umse anajita Vonte 1969 asante sana Pato Mwazi jo amesema pigia hiyo chama inaitwa Rapture atakuwa next week jo buda so hiyo ni poa si ndio so vile tumesema next week tunafanya live shows 2 on Friday na on Saturday make sure umetujoin Saturday tutakuwa tukicelebrate the 2nd anniversary of Econini podcast sindio so make sure umebaki menini Kogi kuna wasa nauliza jo IG handle yako baki umeitype hapo kwanza itype hapo kwa comments inaweza kuwa poa sana so let's now start the show and we start the show with the bullshit that's happening in Kenya so kuna hiyo story ya KEMSA sindio but apart from KEMSA another funny story ilikuwa the former health PS Dr. Josephine Boro was fired at the JKIA waiting area. She was en route to Italy for a 5-day benchmarking trip. Unasikia hiyo? 5 days in Europe benchmarking. Alafu ati unajua vile alikama kaambiwa madam umevutwa kazi. Tumeambiwa turudi ofisi na gari na police na bodyguard arudi station. So mother alipatiwa that Moi treatment because Moi used to do this. Moi used to fire Moi alikuwa anapendaga kufire wase hivyo so I try to imagine unangoja flight ni first class flight it's already been paid for by the government you are fired what would you do you still take the trip like you gotta take the trip as consolation you get sindio if everything is paid for if they're not pulling down the zile do za hoteli na nini you can just go enjoy your last days as a PS okay so this Dr. Boro she's a close ally of the deputy president Rigathi Gachagua and do you know who she was accompanied by she was accompanied by a delegation of 17 people amongst them 2 personal assistants 2 secretaries a makeup artist a personal gym trainer a driver a bodyguard amongst others Italy is a very safe country compared to Kenya don't let the mafia movies lie to you you are so safe in Italy you don't need your fucking bodyguard fuck your driver you don't need that like hii peke yake this is a sackable offense wacha hata tuache stories za corruption liko ina happen in that this is sackable why do we do this as Africans it's like she was going for a red carpet event for those 5 days makeup artists for kazi gani gym personal gym trainer alafu when I look at her she does not look like the epitome fitness does she look to you like ukimwona uko like she's so fit often this third world mediocrity inafanyaga waseka kina Kogi wanatoka Kenya like this is the reason why Ian braved the cold at 6 a.m. like shit and Ian was so okay walikuwa na plan kurudi but still now kwa hiyo line kuna watu walikuwa na plan hata irudi and it's because of such shit this is not good we can't be wasting money this is just a pure waste of money but sasa kuna watu wanasema kuna karift unajua wacha tu this is iko nini kuna watu wanasema kuna dick measuring ina happen kati ya the president na the deputy president one is trying to show the other who has the biggest nuts and this one was just a show of strength unaionaje a show of length would be the same cause inaka like it was a very impulse decision that dude Rigathi unajua if I'm planning to fire your dude I'll give you a call first and I'll try and do it in the most respectable manner the 2 ways
about it. One, it can be both of them had agreed to do it, of which is option number 2, version number 2. But your rifts, I can't rule it out. Okay. So nani she's been fired and sisi of course lazima tubaki tumemtumia risala zetu za rambirambi na neza zipik place So did those gym trainers go? No, everyone had to go home. Do you know how painful it is? Ask me, you guy. Oh, shit. Dude, how go airport? Your shit is not that painful. You guy was in another country. Then he came back. For half an hour. So, tukitoka hapo acha tubongejwe hii raya jo. Kuna a preacher who claimed that God had instructed him to meet Ruto has been arrested. So, kuna kaka preacher kamjaka kaliamua kusema that Mungu ameka instruct. Najua. And kuna vitu lazima ukuwe serious. So far, this is not the right time for Luo preachers. Because kuna ira ya moja inaitwa nani? Kuna ira ya moja inaitwa Ezekiel. Ezekiel tayari ameharibu kila kitu. Sindio? Because Ezekiel has all these charges that ziko for yeye. So kuna ira ya inaitwa Jerusalem Mowar. Unajua Mowar? Mowar ni saved. Jerusalem that has been saved. Okay. So the Jerusalem that has been saved leader Joseph Chenge prayed and spoke in tongues in police cells as he awaited arraignment. Ulicheki hiyo shit hiyo raiki ikipray. So irae kunasema Mungu ameipatia 21 days and in these 21 days this dude has to like what is it called like give the president this specific message that only him can give him and he's ready to meet the president at State House just to pass this message, to face him. Yes. Akaambwa jo kuna State House fulani jo inaitwa cell. So this dude is somewhere in his cell, unajua. So the funny thing is still believes is bullshit. So they are still in jail and they are praying and they are speaking in tongues. So right now they are facing other things. They wanted to face the president. And they are going through a phase they will never forget, you guys. I think another thing maybe ile mistake alimake ni ile time alikuwa anasema like unajua nataka kupatana na president lakini kama vile ule mtumizi wa Yesu Joshua alisema unajua hiyo jina Joshua and the last thing una need kusema karibu na the president because naona kuna ka Joshua fulani kama kwa kisumbua president. So maybe Israeli bongaja Joshua. So saizi imerushwa ndani and it's just funny because kitu ile ni bamba ni ushatikiviliana na pray kuna sound ana make. I'm sure mali yako sayana make those sounds. And it's not because of prayers. So but this is like this is the wrong time like alafu unajua kitu nifurahisha ni ukisoma kwa vitu za wajaka pata Jodolo Joseph Otieno Chenge of Jerusalem Mowar Church. Unajua Jodolo. So yo Jodolo ama Jadolo I think it's also something to do with the church, like a preacher, a pastor or whatever. Deacon. So we'll still explore this topic or the weekend update, but we just had to mention it. Like when ikamjaka fulani alafu namo you have an urgent message for the president. At least kuna kwani kuna prophet mkale? Notice hakuna you guy. Prophets Kenya so far wamekuwa mostly ni wajaka na wasapere. Started with wasapere. Wasapere ndo alinotice this shit is lucrative. Wasapere ni apostles. But talking of prophets, did you see Owuor in Brazil? Is he? Owuor brought Brazil to a standstill. Prophet Owuor amefika Brazil. Unacheki ngutule tudem uonaga tu Brazil to Brazilian bats. Bubble bats. Wako pale like I used to. Kulikuwa na tudem pale jo tuko I used to suck dick till I saw the testimony of Prophet Owuor. I changed my ways. People love this dude. Like how naive are humans that you're seated somewhere in Brazil. Uko kwa airport unangoja Prophet Owuor. Unachiki ninja imetoka iko like I am the prophet, I've come to heal you. Watu jo.
straight from hospital in India. Yeah. He's Come gone and to heal go and people heal there. souls in Brazil. You still But want- Brazil waka country ajabu. Yeah. Sinaonanga even those are footballers. Mm. Whenever they score they just point. Yeah. But unajua nini Brazil pia kuna ile like mganga hajigangi so unajua anaweza jitetea hivyo. Ningekuwa naweza kujifanyia hivi lakini kuna vile siwezi kujiganga. Wacha nienda nigangwe na muhindi. Najua muhindi anaamini ng'ombe lakini it's bullshit. So this dude brought like I think someone even tagged me like look at Prophet Owuor in Brazil. What the fuck are you talking about? So mimi like what am I talking about? So Jerusalem Owuor is somewhere just going through shit and then there is Prophet lakini wajaka tumekuwa tukichoma. Usa kuna Prophet Pastor Chenge Jerusalem Owuor alafu kuna Ezekiel Oduor alafu kuna Prophet Owuor unacheki like tumekuwa tukichoma mbaya but sasa Prophet Owuor na Ezekiel are just the next level. Like this dude I think came to Nairobi for a visit. Uliona? He brought like part of Nairobi to a standstill. Ezekiel. Yeah. Alijaza study. Ima juzi amekam Kenya ilikuwa kuna ile Ezekiel. kuna earlier in the year ya study but evil alikuja Nairobi majuzi haikuwa study ama there's a place he visited and the whole street just came to a standstill. Haukuona hiyo? Yeah, kuna majuzi amekaa mjo Ezekiel Oduor I think Nairobi. He did some shit and the whole whatever came to na bado do yake imefriziwa because he had requested I think part of it has been unfrozen. Wakakataa. Haijakuwa I think part of it has been unfrozen. Retain ati? Yeah. His money has not been unfrozen? The latest news in Legality he had tried to request withdraw 20 million. Was it 50? It was 50 actually. 50 M. Okay. Yeah, so kuna hiyo. Mnachoma you guy. Tumeamua. Tumeamua. Lakini mimi sina kwambia guy like I'm always that asshole. So nikikaa hapo naweza baki nimefukuzwa kuuliza like so now Jerusalem Owuor have we finally as a people have we signed the covenant? What are you talking about? I'm asking, have we signed the covenant? You know, the Bible states that the Lord does not love the smell of the foreskin. No, this is just wrong. Tunaleta najua hapo kaa tumjaka. So kuna hiyo shit, I don't know if we've even signed the contract. Because hizo mahonini za wajaka, kuna kuagana zile upractice circumcision as part of the culture ya church. So kama ocha kwetu, kuna kuagana church naitwa Nomea. Nomea nilipatiwa. This nilipatiwa dudes. Walipatia na foreskins. Like it's one of the things. The kids are circumcised I think after 7 days. It's like a covenant with whatever. But now I don't know kina Jesus Owuor. Because even the first day of the year. According to the to the church calendar is when Jesus was circumcised. He was circumcised on which day? First day. Yeah. So like a week then he was circumcised. Oh, he was circumcised after 1 week. Oh, okay. I thought he was needed after 1 day. Okay. So kina Ezekiel sijui kama amesign the covenant. Prophet Owuor, have you signed the covenant or what happened? Because unajua inafaa kuwa unajua kwa tu umechituka kamjaka. Life imekutandika alafu nami I want to be a prophet. So now kile unafaa kufikiria ni have I signed the covenant? Then unaenda na sign covenant kwanza. Una heal. 7 days member say have gone into deep prayer. Kuma umeenda India si operation circumcision. You get rid of that shit because you don't also want to be circumcised by Dr. Joroge. Because Dr. Joroge anaweza kwa hapo akikula huyu mtu tulikuwa naye juzi nilikuwa na uka. Unaona? Lakini kikatwa na kamuhindi. Although waindi wenyewe hata akatagi so I don't know. Maybe when the Pakistan I don't know what you'd have to do about it. Because Asia is a land of foreskins. Like Indians don't do that shit. The Japanese, the Europe. Chinese. Europe of course. Sinakwaka 70% of males on earth have no covenant with the Lord. Now the ones who have covenant mostly are Muslims. A big chunk ni Muslims alafu nini now the rest. So like in a place like
brazil for example he does not need to sign the covenant najua huko pia ni the land of nini so kuna hiyo you know I've surprised Europe you get so I know they don't do it yeah hey. You unleashed and Europe was like where's your shit okay yeah. What is this weapon Okay that's some shit man so tukitoka hapo tuende wapi so all the best to Pastor Chenge Mawar sindio alafu wacha tuende makama side za Moranga so Moranga half of Moranga bar owners have been denied licenses so as a dude from Central what do you think about this bullshit of fighting we are fighting alcoholism by closing down bars what do you think about that shit it's bullshit if it has a legal license from the Moranga County government they deserve to operate within the guidelines because these are taxed businesses hii ni biashara tu vile unaweza uza naitwaje chakula kwa hoteli there are certain guidelines you must adhere to lazima uget hiyo nini ya NEMA na nini na kuna kuangana hizo check-ins kwa bar so if they've met all those things it happened na baba yao by the way aliletanga hiyo bullshit Kiambu and I saw a lot of businessmen counting losses because liquor is expensive nasema ni liquid gold kama nini kama oil if it's something that is not passed by cabs that can be consumed hiyo niko sawa ama unajua waliambe wari apply tena licenses if they don't meet certain criteria ni sawa but sana unapatanga hii kitu wanaenanga wanashikanisha na majadolo jodolo ati wameenda cleansing which is stupid it's stupid juu hapo hivyo nakuanga euphoria na kikin vandalism ina kikin raya zenye hata zinaenda juu nasema wanaenanga kumwaga pombe unajua sasa for the faithful ukisikia tu pombe yani unajua tu nikai na dhuru they should open more rehab centers now address the issue why are people drinking because there's something msia kitei kuna kitu ile ana trying to escape from what is happening to that society hawa si wanatumia nini they go through proper guidelines but si ati kuchukua vitu huko mavibao wameandika sijui nini and then they go wanaharibu taxpayers licensed businesses it's fucked up that tumefika hiyo level ya because we're fighting this problem wrongly because I think like this is a problem we need to start fighting from a very young age in its own way because a lot of people that go through this bullshit like alcohol abuse kuna wale wana going through it because it's in their family history nacheki so musamaga like mtu kama mimi I avoided alcohol because my dad struggled with alcohol and the same thing happened with like tulikuwaga 4 brothers so out of the 4 brothers there was me as the youngest brother then after my twin brothers and then there's my big brother my twin brothers never also touched alcohol nacheki and now Brombigi fucked with alcohol and it ended up affecting him he struggled with alcoholism you see and you look at that and I remember like even like one of the most fucked up days I've ever gone through in my life ni nongole time kuna naishi na bro yangu moja anaitwa Owen and there's a time he came home drunk and I remember I was really disappointed because I was like damn we've lost this one but with my brother what had happened was some asshole at their work had given him a very sweet drink and he didn't know he was drinking alcohol. It was a punch yes so he came home and he was najua he could see like the disappointment in my like on my face because I was like shit our father went through this shit his brothers went through this shit why the fuck would you try this is in your system it's going to fuck you up the good thing about it is it never went for it again that was just happened once and it quished but my big brother like struggled with that shit all his life acheki and so I know about alcohol abuse I know about alcohol addiction so the reason mi sikuitry ni kwanzia nikiwa mtoi nikuwa naambwa this thing is dangerous especially if you can't control it
it can mess up your life. That's the message kwa tunafaa kutry kuonyesha watoi bcause watoi ajaanza. Unajua like an adult, stopping an adult who's already started. If you close down the liquor stores, now you're pushing them to changa and more worse dangerous drinks. So prevention is better than cure because curing that shit through closing, that won't help anything. Help. Wanaenda tu kuwhatever juu yake. Hata hizi vitu vosema ati masaa ya kukunywa. There are guys who work night shifts. The guys who work night shifts sometimes ni bullshit because unacheki time ya covid unajua alikuwa amefunga bars. Unajua that's the time those bars ili make a killing. Because wase walikuwa wanafungiwa. Unapata raya ukunywa like two bottles trying to watch a match. I realize but the fact that hiyo time yake imepigwa marufuku, so walikuwa nakunywa a lot of pombe in the fear of kesho hawatakuwa nini hiyo joint yao itakuwa imedandia or something like that. So ulikuwa unapata the fact that waiter anakama naekelea mnamtuma in lamsam alikuwa namuitisha hata 10 aenda kama na bia kaa 10 alete wapi alete hapo cause unajua that's what they do. That's what easy prohibition laws you fanya Kenya. As is ID and even prohibition in the US never worked. No, US tried that shit. Prohibition Act, yes. They tried that shit and 1920s. It turned nasty. So you can't do that shit. So tukitoka hapo acha ni shout out Anthony Mwaura, asante sana for the super chat. Alafu super chat yetu je imenyamaza, si ndio? Imenyamaza. Tweetingishe jo. Let's twerk that super chat as we continue. Alafu Ian, I think like I need to stretch, man. Do you have any story to give people here? You want to stretch for like 1 second, man. I'm trying to keep myself healthy. Before I come, we talk about this woman called Anne Amadi. I think I can stretch and also get me some cold water. So, yeah, man, keep at your story, man. I know you can do this podcast shit, man. You can do this podcast shit, man. Just talk to the people. Maybe give them your Gajitombe experience. I think Nani anauliza. Like she didn't, there's some details. I think Blessed 112 didn't hear about your experience. So, tulifungua the show. Of course I was giving details of how my week was, and nikisema kwangu kulikuwa na shida ya food poisoning, so it was a shitty week. But shitty week yangu ilianzia pale embassy. Mofa kirudi tutabonga more about why we were invited by one Mr. Mobek. But sasa I was trying to get my visa ya kwenda US na ikakuwa ni visanga jo. So mimi nimefika pale. It was Monday morning, it's chilly as fuck. Kaingia hizo ma check over zao 1 2 nikapatia na documents, and then you have to wait back, and then unaitwa now for the screening. So vile mimi nilishia pale nikaulizwa, why are you planning to go to the US today? Then kuna this huge glass, ni kama vile tu naweza enda ku withdraw do. So it was my first experience. Kitu notice ni vile kanabonga akitype vitu. I don't know if it's supposed to intimidate you or anything. So kaniuliza swali, nikamjibu, nikamwambia there's this event, nimeinvitiwa blah blah blah. And kaniuliza kama nimeenda nchi zingine. Nikamshow nimeshia East Africa. Hizi countries ziko huku. Hapo tu akatoa tu kale kapepa, the pink one. Kajua tu ile country ingine nimeenda ni Kajitombe, because she's the first person alinipeleka Kajitombe. I'm sure we keep sending niggas there, but Kajitombe si kuzuri. So this is my 6th day Kajitombe.
and you guys chilly as fuck. I don't know ni details gani alikuwa nataka, but I was asked, ilikuwa tu hiyo. yeah, Just nilikuwa naulizwa tu swali. Interview yako ilikuwa how long? It was like almost a minute 45 seconds up. Shit, yeah. Yeah. Yani walikuwa nawe tuondoke. Unaleta traffic, unaleta jam. Yeah. Damn, man. Easy. Yeah. Then najua ukitoka hapo, of course, you get confused. Yeah. Me, I was confused. I didn't know I was confused. Until you realize you don't have your phone. Until I realized I don't have my phone. Na niko karibu kupanda mati, you get kuna tao. So I had to go back to US. The territory. But then again, after, you know, I have supportive friends. Yeah. Na pia yuko kutry kulevel na wewe. Again, nilikuwa nimefiwa because everyone was telling me, Isa, don't worry. Yeah. Okay. Yeah. Oh, easy. but I think the good thing is the fact that Zach was the first guy to ever go, and he got a no. It helped us to some degree, because we were all going expecting a no. Then if it's a yes, we're like oh, okay. Yeah. Kuna lami konaluza Kajitombe ni wapi munichanue. Okay, Buddha. Okay. Shit, that's hard. That's hard, jo. Okay. Soma, usisome na vile tunaisema, isome kama Kiswahili sanifu, alafu understand kile inamaanisha. Yeah. But chenye naweza kuambia ni try your level best usiende huko. It's like utopia. Yeah. Kajitombe is like utopia. Ni place you upeleka wase. Yeah. With all their bullshit, and you don't expect them to come back. Yeah. So kuna mtu anaitwa Patomwazi anasema ati ni kanisa ya Ezekiel. I think it would be more of kanisa ya Mackenzie more than Ezekiel. Yeah. Alafu Anthony Maura anasema ati I don't know why Ian uko na idea ya US kwa kichwa. Zizi. This was an opportunity, like an Ikonini fan. Yes. Gave us an opportunity, invited us as Ikonini. Tunajua for an event. Yeah. So it's not that Ian anatry kuimmigrate. It was just an event to invite you, Buddha. Si ati hatry kuimmigrate. Kama vile si wenda hapa nini sijui Hennessy. We are content creators. Yeah. Na sana of course Ikonini has a very huge fan base. Yeah. sana Kenya and abroad. Yeah. So through that Ikonini fan Mobek and through Diaspora Youth Caucus. Yeah. Wako na event, so they felt like it's not me peke yangu. Tukianza show tulisema there are a lot of high profile artists wenye they were also denied that day. Yeah. Tunakumbuka kuna mwenye after hii kitu imevalizika ama if he ever comes back here again najua aliniuliza by actions kumeendaje bro. Ukiwa kwa line julisa sasa akiwa next. Walikuwa nangoja sasa kuitwa. And they also didn't. They were two of them. They are content creators. They are well known. Haku make it. So. It's just a bunch of no's. But it was just there was an opportunity. You can never let an opportunity go because this place is not this or this place is not that. You take opportunities. Najua. Mimi nishambia gasi last year nakunga someone had given me an invite kuishia Rwanda. I was hell to the no. And that's not the only opportunity I turned down. A few years back kuna Somalia alikuwa nipatia opportunity ya kwenda Somalia pia. And I was like hell to the no. I think some pia mean get. Ya kwenda Somalia like 3 years ago. Oh, okay. And we all gonna kwenda kudu? Sijui nisikia there's some American company there. Supposed to hizi makazi tu za ofisi. Oh, okay. Like, I don't know kwa reception ama accounts ama whatever.
Oh, okay. So tunangoja like the okay I think kuna spacha tumeget hapa ya nani anaitwa nani ju Anthony Mwaura tena Anthony Mwaura, asante for you superchat. So tunangoja ka superchat kingine alafu tuende kwa the next topic but before hapo wacha tubonge juu ya to go through a few comments kuna umsenitwa Pato Mwazi anasema Mr. Lambistic alisema kitu smart, success has your address, you just have to be ready when it comes. Yes, there is that. Alafu me my famous quote inakwaga success knocks at the door but most people look through the peephole. And to me I always take that because I've been in a situation where I'm around people na kuna an opportunity to be successful and I feel like they looked through the peephole, they didn't open the door. Najua because for you to achieve success there are a few discomforts you have to be ready to go through. And like I quote a lot of rappers, the way the average person quotes the Bible, me I quote rappers. So like one of the new albums nasikiza saizi ni wasanaitwa Atmosphere, na kwa Atmosphere kuna kitu Slug anasema. So Slug, that like the MC wa Atmosphere, he says you trying to enjoy yourself, I'm trying to avoid your crisis. Mocheki. And what I got from that line is, in life there's this liberal wave that's going through the whole world, and with this liberal wave we are starting to use white man words like burnout, Mocheki, being happy, mental health, you know all this shit. So saizi utapata mse ako na job lakini unapata like this job affects my mental health. Unaangalia kitu Kinyasha alisema like anyone who pays you has the right to stress you the fuck out. Nakumbuka akisema hiyo kitu. And I feel like if you approach life from that perspective, especially as a man, najua I won't speak for women, I'll speak for the situation as a man where to some degree you're judged by what you bring on the table, sindio? So lazima ukuwe ready for that discomfort, that I won't always be happy, I won't always be, but if, as a dude, if you want every day to be hallelujah, it's a good day, hapo ndio saa itakuwa you're trying to enjoy yourself, I'm trying to avoid your crisis. Because your crisis is, if you're always trying to be happy as a man, there'll be so many disappointments and you'll lose so many economic opportunities, because these economic opportunities do not guarantee happiness. And now you end up with a crisis of bills, because you have to pay your bills. Your bills don't care that you've burnt out. Your bills don't care that you are not happy. Your bills don't care that understand, the bills will still be waiting for you at najua vile kuna ninja pia naitwa Bumpy Knuckles, Freddy Fox. I stick around like an unpaid bill. That shit sticks around. Like, shit, I ain't going nowhere, motherfucker, you better get rid of me. Alafu kulikuwa na Chino Excel, tulikuwa like I scare you like a knock on the front door when the rent is due. Have you gone through that? Of course you shit, man. Sasa keja place nilikuwa naishi before, landlord alikuwa naishi you know just next na alikuwa nafungua mlango ya kwake. You guys, they were like synced na yangu. Yake ikifunguka yangu inafungika. Because he was an asshole. Alikuwa ni mzee fulani na he wasn't understanding. You know, life inakutichingi through the hard way always. Life inakujanga bila lube. And nilikuwa na ka job that was before 2018 huko ikakatika. And then I just married. Nilikuwa na mtoi. The next month everything kakatika, you guy. Well, you guy faced it. I faced it kwa mzae jua kwa nataka kusikia. And then ujaijipata in a situation which is even worse, like you have a leaking roof and you knock on like 2 months ujalipa shit, so you can't even go talk shit. You can't even go talk shit. So knocks. So
via success ikinock make sure the door is open. Yeah, man. And success ikinock make sure you don't look through the peephole. Yeah, Acheki. And also as a man, as I keep saying, I'll never speak for women go through so much shit that like I never purport to speak for them. Like women go through so much shit. Like life, it's a man's world. The same way it's a white man's world. Like a white man and a black man can never go through the same shit. The white man has it easy. Like if anything gets stolen, the black man will be looked at. While the biggest thief in the world is the white man. Stolen all our shit, stole our history, stole our religion, and you know, like nilikuwa nakujokia that morning. Nilikwambia waninyima visa kwa shamba ya kuka yangu. Yeah, gigiri jo. Because niko WhatsApp. Nyika WhatsApp mnapatiwa tu tikiti. Because of land rates. Yeah. Because of rewarded form of visas. Yeah. So kuna hiyo element here now as a man. Kuna this wave, and I'll call it the liberal wave. And this liberal wave has come with all that bullshit of mental health. And these are luxuries. Like my mental health, there's sometimes when I'm not in the right mental health, like my states, I'm not happy 100%. But then there's always that little human who says, Dad! And the minute she says that, I know it's not about me. Like, fuck my bullshit. I need to deal with. Like, ile siku nilikuwa nimeamua kuvua suruali nikihave fun, this kid had nothing to do with that shit. So now I can't then turn around and be like, you know what, I'm not happy. So kuna hiyo shit, like, push yourself, man. This shit is not easy. No one has it figured out. Alafu pia vile nani alikuambia jo, anaitwa Kinyash. Ile show ya Kinyash ilikuwa na magems. Nani wananika kuna raya zimeignore jo. Ile Kinyash akisema ati mtu akikuambia pesa simu anakudanganya. Akikwambia pesa si muhimu. Anakudanganya. Alisema alafu akasema men kila mwanaume anakuanga handsome. Yeah. Because you always have to handsome man. You always have to handsome man. So okay, go watch the Kinyash interview if you're listening and you're way back. So kuna hiyo jo. Okay, nini na happen hapo jo? Hiyo nini unaweza izima jo? Okay. I think zima yako ka TV. Kuna TV jo imeamua juza ovyo hapa. I think remote yake iko. Haiko hapo. Za cheki. Alafu wacha ni shout out wase kadhaa hapa kabla tuendelee. Vile tumesema mchangamke na Isupa cha tumechangamka. Chitoza na self-made amekut Jay-Z, if I shoot you I'm brainless. But if you shoot me you're famous. Yeah, that was some Jay-Z shit. Alafu Alex Washira, asante for the super chat. Alafu Anthony Mwaura anasema sasa juu mnaongea juu ya visa, unajua kale ka jasho utoka msee akiwa pale embassy anangoja passport after visa application. Ako kajasho jo sijui jo Ian kali kapitia, but kuna ako jo Ian alikapitia sana jo. So kuna hiyo. So Mr. Ian, kuja tuendelee na kazi, wacha tuone ni story gani tena tuko nafaa kubonga juu yake. So wacha tubonga juu ya the High Court, the Chief Registrar of the Judiciary anaitwa Ann Amadi. So Ann Amadi and her son Brian Amadi and two others, accounts zao zimekuwa frozen for allegedly obtaining over 89 million from a Dubai company in a gold scam. So unachekiaje 89 million. The sins of the son are visiting the mother. Because maskini ni noma ya the son. Noma ya? The son is the one who fucked up. Man. Okay. Yeah. But the mother was ready to pay the 89 million. I think she said she needs to be given, was it 6 weeks or 6 months? She was going to clear it. So I don't know where the fuck was she going to get the money. Because just a lawyer, chief registrar, I don't think it's that high for you to be able to clear 89 million even. Let's say it's even, I doubt if it's 2 million. Let's say it's 2 million a month. Times 24. That's 24. You'd still need at least 3.5 years to 4 years to clear this. She was ready to clear it in 6 months. Unachekiaje? That's possible. Yeah. Unajua hata the amount of scandal wameshikwa now you guys. Yeah. They know how to get this money. Si kitu hata inafaa kuwashtua. Zile vitu I thought your story ni ati ni mother ameingiza junior. But it's the other way around. Mother si anawako wapi? Ni chief registrar wa judiciary. She's the one who literally swore in
Ruto unajua hiyo yeah she's the one who swore in Ruto like and now she's been whatever like she's been stopped ama she's been whatever there yende aliswear in Ruto wacha nitafute Ruto swearing it's her yende alimhand the Bible kumbe that time she had a scandal so kuna Rael Queen Hoch ametuibia ametuibia ilikuwa ni yeye huo mother so nachekeaje hiyo story you can let the law take its course so ni yako yes damn hii country jo maskandal kufuata tu like there's no one living in quotes a clean life everyone is just stealing kitu nanibamba ni sahii mafriends wa Ruto wote kwa sahii judiciary mabeshte wao sahii wote wako na hizo makesi zenye zina come up na imeanza in a big way but her involving the son how old is the son again? I don't know how old the son is but let's is it gold scams like why do Arabs think there's gold in Kenya there's no gold worth selling in Kenya kuna gold sijui Kakamega na Migori that shit is not I've gone to those places all I see is poverty so why do these people think there's gold huku that someone can sell you because that's why these scams end up happen so I don't know how old Brian Amadi is but I don't know how old he is but history ya gold I don't know like why the hell do you think there's gold in this country because watu wanashinda wakichezwa wamekuwa kichezwa na hiyo ni njia ingine Kenya unaweza fikiria unajua kuna wasi wanaweza kama kufulosie ufikiria ati they are doing you know ni hard work we ni mascam tu hii country inakuwa country ya scams alafu najua uzuri wa hii country ni if a scam is successful and you end up with the money no one cares where the money came from I think the only reason hii shit may happen ni right now Dubai is not taking that shit I think ni wana watch video ya Gaidho and Gaidho was talking about how Dubai are taking these scams seriously so if any scam happens they ban like the whole country wanasema ndio upate visa inakuwa ni shida so I think there are few countries I think even Uganda is there ni one of the countries where like Nigeria niko 100% sure iko kwa hizo banned list za Dubai. So saizi ndio upate visa ya Dubai as a Nigerian you have to deposit $10,000 as security unaona so unless you're going to run a scam of more than $10,000 hakuna vile na nini alafu lazima uinvite na mtu specific so mtu anakuinvite ndena anaeka hiyo $10,000 alafu so Dubai hawacheki so nakunga Kenya kuna time during COVID nakunga kuna time nili Dubai had banned flights za Kenya wakiclaim ni COVID haikuwa tijua COVID kwa tujua hizi scams they are tired of the scams acheki so but there's money to be made in these scams still there's the bullet on the other side najua ama you're facing a gun because you can only steal from people so much till they turn violent and people will turn violent because of money because money is always a death and najua life and death situation like when you're talking about 89 million that can be maybe someone's life savings and without that they're turning broke alafu sa hiyo natumia hiyo time kufloss Instagram and all that bullshit I wouldn't be surprised that dude is on Instagram have you searched for him Brian Amadi is he on Instagram or he's not a what are they called he's not a hash puppy cheeky so but also pulling your mother into a scam too like hey kocha watu wengine waende wengine wabaki jo wengine wabaki wengine wa whatever so now the bank accounts have been frozen we'll see how that story goes there's a Brian Amadi up I don't know if it's but private account private has to be him like you know wacha iki private okay tukitoka hapo wacha tubonge juu a story that's very close to Ian's heart na hii story ni juu ya the Nakuru Customs Warehouse na the Nakuru Customs Warehouse imeamua kudestroy a lot of stuff and some of the stuff that it's destroying are artificial male organs so Ian naona hapa using your alias your
Yeah. Elias yako ni Nicodemus Mbasi. And yeah, as Nicodemus ulikuwa umeorder sex spray. So tell me, what is this sex spray? Are you what's going on? Yeah? Alafu pia your other Elias ni aka Daniel Wui. Yeah, hapo ulikuwa ni sex cream. Hey, Ian, this is what you do after the podcast, You guy after the podcast na unajua hii nini? Trying to steam off. Call it steam off, you guy. You need apparatus, you guy. Yeah. And all the creams. Unajua kisema yako ni ya Jamaica, you guy. Angu nikaspray kwa warehouse fulani. But kijana ni bamba na hizi story. Yeah. Ni you guy. Is it Top Gun? What are toy guns? What are toy guns? You guy? I think just the normal toy gun, which I understand it's banned because you can rob people with it. Because kukiwa na giza alafu weke tura haya nyuma yambia like cheza uone cheza uone buda unajua utashangaa. So Nakuru like, County is not toying around you guys. Yeah, they are not toying around man. Yeah, so lakini the only bad thing ni majina za watu ziko hapa jo. So Alizo Nyango so kuna kabudaka kule, yani uni bibi yangu Alizo Nyango bibi yangu yuko na artificial male organ. Unataka makenda mwingine? Unajua nakosana na wife hapo jo. Like cause kuna zile majina zinachoma. Unajua tu ataisi alias kama Lynn Mwikana. Evelyn Kimunto. Unajua tu ni yeye. Unajua tu Alice Anyango can be anybody. Lakini Nicodemus artificial male organ. Nicodemus Mbasi ndiye anani surprise. Sex spray inashindwa nini? I think nizo vitu unajispray alafu nini unakuwa erect ama inakustimulate. Okay. Na Benson Maina jo artificial male organ like Benson. What's wrong Benson? Yeah? Then kuna raia anaitwa Hamdrick Paul. Hamdrick Paul pia ni artificial male organ. This dude should just call himself Hand Dick Paul. Or even Hard Dick Paul. Like, what the fuck? So kuna hiyo. Yeah, but nacheki hapa Sarah Chepkorir alikuwa anataka toy gun. Nacheki. Leader Aono sex toy. Yani jina yako tu iko hapa tu kwa gazeti jo pumbavu. Emma Ndolo artificial male organ. Yeah, sasa shida hizi male organs is they are not normal sized. Unajua hivyo? These are like real weapons. Yeah. Hizi ni zile waga zina mess dem. Baka dem sisi tukikuja hapa baadaye yuko like, why are you tickling me? Why are you not doing anything? It's because of the artificial male organ. Again, ningeamua kuchoma kaa governor yuge ningegoja tu celebration. Naona vile zinasomangwa kama lost sweaters. Kichuo vile ziliko zinaitwa during prize giving. Kuna zisoma hapo ka list jo. Lakini kazi kwa Nakuru zilipitaje Mombasa? Why are they stopped at Nakuru? Ama saa Mombasa hawakufungua zilikam kufunguliwa Nakuru? And it shows you that that's also invasion of privacy. Why are you opening my shit? Leave my shit alone. Paid taxes, it's not a weapon. Alafu plus should sex toys be illegal? They're not illegal. It's go illegal in Kenya. But I'm asking, really? Should they be illegal? Yes, they're illegal. Okay. Why? Even too, because we are a moral country. We don't want you to... So your sex toys are basically masturbation tools. You're not trying to... So... Like because the only people here I'd be worried about ni Sarah Chepkorir, Joseph, and yes, because those ones... and Asita Juma. Because all of these were taking toy guns. Toy guns can be used to rob people. Lakini tu akina Daniel Wui sex cream na Nicodemus Mbasi sex spray, those ones just free them, just give them their shit. Alafu Alice Anyango, Lynn Mikwana, Mina Kamau, Rose Njiwa na Evelyn Kimunto.
they just wanted the artificial male organs. Let them have the artificial male organs. Actually, according to the way relationships inaenda siku hizi, this is safe sex. But Yeah, that's safe sex. it's like guys who are planning to practice safe sex. Yeah. Then kuna shida na mtu juu. Joan Jogona still waiting for artificial male organ. Now she has to sleep. Hanit Sago waiting for, I'm assuming it's a her, artificial male organ. She has to sleep like Emandolo, June Maina. Nacheki. Hamdrick Paul, that looks like a dude. I don't know what this dude is waiting for. The him and Benson Maina ndio nashindwa mkona nia gani nyinyi wawili. Hizo za pseudonyms. Alafu pate ametumia jina ya mahusbands wao. Yeah. Anaangalia hapo Makarios. Kwenda huko hivi. Shit. Alafu najua jina yangu ni mi jina yangu ingekuwa hapa. Ingekuwa so obvious it's me. Unajua? That's the worst thing about having like such a distinct name. Hata uwezi jitetea. Ni kama hata wewe. Mimi nina tu Ian Dead and Go. Ian Dead and Thiongo. Najua ni wewe. Ikuwe Goge ikuwe kiwa sex spray. I'm like, what the hell is this dude trying to do, man? But have you ever looked at toys for men and wished for? Wished for? Like these, they have these artificial vaginas. Yeah. Artificial female organs. Yeah. As a teenager, I'd have loved to own one. Yeah, and I would have devoured that shit. Like after now experiencing the real thing, they can't compete. Najua ingine iko na jo haziwezi compete. So kuna vile siwezi taka. Alafu that shit is embarrassing. Sopisho kwa airport alafu napatikana na ka pocket vagina. Unajua hata they don't even need to find it. Akikuwa na ka pocket vagina, do you know how they kill you and make you confess to everything? You are calling your mother. Oh shit. I don't want my mother to know. Ushanat is like we respect our mothers so much that mimi neza taka kuambia mimi neza taka mother juu mimi ni vaju hata kama niko na mtoi. Yeah, like I don't want my mother to think of me as this nasty dude out here. Like I'm your kid. I'm that innocent dude you used to pick up, put down, and you know. Yeah, so kuna hiyo level. But kana ka pocket vagina, love they are threatening to call even any of your parents. Hata budako sinza kwa ashamed. Sana. Lakini buda si sana. Lakini mother utakuwa. Mother, utakuwa hapo kibeko airport. Ameacha madharau ba. Yeah, si mundu jonge pass. Anthony Osiro anasema sex toys are not illegal in Kenya. They're actually illegal, I think. I think there's some bullshit like that. They actually some bullshit about that. Like we are such a moral country that we try to ban that. Because me, the only thing me neza kwa mtiaji. From now henceforth any sex toy above 6 inches long is banned. Pabam. Yeah, lazima ikuwe 6 inches. Alafu gaff. Pia lazima gaff to check. Yeah. Tuko pale nini cabs. Tunacheck tu gaff. This is above average. Yeah. Hii ni kubwa sana. Hii itaingia mpaka kwa minyoo. Ipeleka chat. Yeah, tuko tu hapo tu. Ama nini demo anakuja. Kujia like see hii list iko hapa. So ama demo amekujia their sex toys. So tunamuita like Emandolo kuja. Hafu ya Emandolo inatoshana hivi. Kwa like leta inakatwa na haksu kwanza. Ikishakatwa ni tunaangalia thickness. Tunaanza kuichonga mpaka ikuenda the right size. Tunaifile alafu tunampatia. Tunaweza kuna kama Chinese kama simama hapo kama right size kako. Yes. Okay. Like we have to keep kozama dem au chukua vitu zingine. Uzapata dem jo amechukua ki 12 incha. Jo alafu anataka amdude to compare. After they'll be like, oh, there's no difference, there's a difference. The difference. They like no, you can't compete with that. Yeah, shit man. So na kama uko hapo unatusikiza na umesikia jina yako please. Turushie super chat ndio we stop mentioning your name. Na kawe ni Nicodemus Mbasi, you need to go to the nearest church. You can't be here importing sex spray. No, that's just wrong.
Daniel Wee, you need the closest church. Sex cream, what the hell? June Maina, Sex cream, June Maina, you just need to stop it. But me, I think that's the easiest way. Yeah. Let's get let's reduce the size. Because kuna kuwaga na vitu kubwa. So zipelekwe cabs, I think zinafaa kuwa allowed if they go through cabs, because cabs unajua watakaangalia hivi. So kuna hiyo bullshit. So tukitoka hapo wacha tuangalie story gani. Okay, leo tuenda mpaka America tuangalie story za Rihanna. So Rihanna reportedly doesn't see the need in marrying ASAP, happy as his baby mama. Can you blame her? Nope. Yeah. Because why don't you think she should marry this dude? Rihanna unajua kwanza alianza na brutal relationship. So amelana ama artists. Yeah. She's insecure. See that nigga Chris Brown used to whoop her. Yeah. He beat her. I think he'll make her feel aqua insecure. Yeah. Plus, she's a Americhile billionaire status. Yeah. So inafika hapo, your financial advisors, they even advise, I don't know, sometimes unaweza pata wana advise the person to marry. Yeah. Like, what are you bringing on the table? Itafanya brand yako iendelee ama isiendelee. So maybe as a measure to protect her wealth. Yeah. Because isi love ama isi nini. Ini measure ya ku protect status yake. Yeah. Because I think she just wanted kids. Just wanted kids. And she gave A$AP Rocky the privilege of tapping that shit. Yeah, man. Yeah. But ushajiuliza when A$AP Rocky, the first day to Rihanna iko like amekuwekea papa, how do you feel? Like, so you have to go through some shit because before you know she's just a woman like any other woman. There has to be that moment of shit, it's Rihanna. Yeah. Okay, just go there and wakilisha for your 2 minutes. Sindio? It will be 2 seconds. Just give her your 2 Rihanna seconds. Just came here like pa. Then akupatie chance akikwambia it's okay. Then now the next day unaweza wakilisha ama the same day unaweza wakilisha later in the night. Lakini that first one lazima umfundishe like a Luo word. Ndio oposorena. Opusorena and it slipped out for me. Imetoka by accident. Nachiki like tuseme kama shikilia kitu alafu it slips out of your hand, unasema imejipusore. Sasa unajua the nut can also pusore. So like pusorena. So Rihanna is a type of person anakuvulia ngoza. Erection yako inapotea. You get what are you talking about? Unajua kuna wase wanakuwaga hivyo. Wanaishindwa like because they really want to tap it. You guys just like kuzapo na shida zako zikiisha. Billionaires ba. She's a $1 billionaire. Shida zako zinaisha nuko like huyu nesa mconfuse tutengeneza Thika road yetu. Thika road ilitengenezwa if I'm not wrong. Thika road ilitengenezwa siku za Kibaki. And if I'm not wrong, because that time corruption was not this level. I think we spent like 40 billion on Thika road. Rihanna kivua hiyo anaweza tengeneza. Hata unaweza bonga nayo kwa like ile time unamuondoa huko najua Barbados ni kudogo lakini pale Kenya tuna baba dogo. Tunaweza punguza deni ya inchi. Because Rihanna I think akikupatia you have to take it as a national duty to please her. Like even if Rihanna is having a bad day, you just have to go there like unajua? Rihanna you have to be lambistic. You got to una take courses. Una take courses. Go like now finishing my paper. How to please a wife billionaire. Okay, but it's one thing. Rihanna kukubali. Umuenjoy. But kukuzalia. Just to let you bust a nut. Where was A$AP akiambiwa ati you're going to be a dad?
alafu nakwaga interesting because when we look at these people we don't see even the humans in them like ukiangalia Rihanna auangalii kadem yani uchora tu saba na anasema pepeta hii kitu ni kama hakuna kesho unajua hivyo because she does that she's as nasty as anyone else but I think kuna ile level wamefika where we never see that ukiona udema naitwa nani Beyonce you never see that Jay-Z is there like Jay-Z ameboeka jo just there writing rhymes as he hits it from the back like shit like Jay-Z ama amejamia ati Beyonce you know ameacha kama hajafunga mlango ya choo and it's a whole other level man, so kuna hiyo shit yani kuna hiyo shit ya Rihanna so with Rihanna I actually understand why she should not marry the dude like this is half your wealth all those vowels that had to be sung for you unajua ushaisikia kuna comedian kwa kina Mwenjoy ati Rihanna akiingia kwa studio anganauliza which vowels are we fucking with under my umbrella ella wacheki wacheki so she's a vowels person so there's no way that this whatever dude anafaa kuwa nini na mtoi wake unajua anaitwa Reza mtoi wake anaitwa Reza shit you gotta be insecure alafu kuna msana nani Anthony Morano mwaf na huyo dem wa Ghana Hashpapi Sane umeona extradited from the UK by FBI mashtaka iko US okay sijasikia joyo anaitwa nani jo okay anaitwa Sane because I know there's this black girl alikuwa na scam wase in the UK so wacha ni cheki but there's like a black girl who was whatever but nani Anthony Mwaura unaweza check kile kitu umetype because nimefinika kuna typos so I've not understood what you are saying but wacha niandike Ghanaian extradited to the US but hey kumekuwa na hizo scams and people get extradited and like female scammer chani such that as we wait for Mr. Ian kukuja ndio tuangalie the next story female scam okay and let's see Ghanaian influencer extradited to the US okay sikuwa najua influencer okay in connection to alleged 2 million and it's mostly Africans tunacheki hafu nikasupujo kanaitwa nani so a Ghanaian social media influencer has been extradited from the United Kingdom to the US for allegedly swindling over $2 million from older single American men and women in a twisted lonely heart scam, federal prosecutors said on Monday. Then it said she had been charged with several counts including conspiracy to commit fraud and money laundering. Montrage in one case allegedly duped a victim into sending her $89,000 through 82 wire transfers on the pretext of helping her father's farm in Ghana. This is bullshit. This is no crime. She tricked the person into believing the pair were married by sending them a tribal marriage certificate after a series of phone conversations using her real identity, the filing alleges. Montrage also received money from several others who were swindled by scammers in her network. In total, Montrage netted $2 million in funds from the group ripped off from victims to bank accounts she had in the Bronx and elsewhere, including one opened in the name of 4 Real Designs, a supposed clothing company. She then laundered the stolen money to other members of the enterprise. The indictment charges she could receive a maximum of 20 years in jail for each count if found guilty. According to some legal practitioners, the 30-year-old was arrested on November 10th last year in the UK, then extradited to the US on Friday. She pleaded not guilty to all charges when she appeared before a judge on Monday. US authorities
have expressed concern about romance scams targeting older people. So okay, yes, she committed a few crimes, but here 82 wire transfers. You sent someone 89,000. Shit, I'm not sending you shit. Yeah, Undi dem nani? ona vile nikasupu kadem fulani kagana kalikuwa kamedanganya raya fulani US ati they are married. So raya iko inatuma tu do. They are married on some whatever shit, like some tribal shit. But now she's facing 20 years in jail. Fuck, that's a long time, eh? By the time she comes out, alafu an American jail, those girls are violent as fuck. She's going to get her fucking teeth knocked out, eh? Unless hata end up kwa maximum security prison. So I don't know where she'll end up, but it's some shit. Yeah. But this is scams. So if you could get away with it but stand a chance of being extradited to the US, would you get involved in a scam? No. Yeah. Okay, my freedom is not worth okay, maybe no. US no. US no. No. If it's any other country with better jails, yeah. US I'm not ready so to sing. So kuskamwa sei unataka kuskamwa tu wa Norway? No, scam. Sindo? Norway, Belgium, Netherlands. Scam those motherfuckers. Yeah, there's no way I'm suffering after that. Yeah. But UK, it's some shit. UK you don't want to shit. scam UK. Yeah. Of course you don't want to scam Russians. Yeah. Hapo utakubali. Tuseme hizi these big countries the Europe don't do that in France. Pia France inakakunukia you guy. Yeah. Okay. Same as Germany. But easy there are countries to scam. Yeah, kuna countries za scam. But US is some shit, man. US is don't do it. Yeah. Like just don't do it, man. Your country jo chikika ile wale mademo wa Kenya tuko tunabonga juu yao. Wale the ones who made like so much money and even they stopped scamming. Then years later they were indicted. Yeah, so kuna hiyo story jo. So kabla tuende kwa next story, wacha tubonge juu hii story jo. Kuna raya fulani najita Metro Boomin Polo Kimani. So Polo Kimani aliandika hii story. Ile siku Mendes zilikuwa zimekatalia kwa bedsitter yangu Kawangware. My neighbor suggested that if I introduced another breed of Mendes, zile kubwa za Kenyatta Market kama 3 hivi, zikule hizo mingi za Kawangware zenye zilikuwa zinanisumbua. Then kuna msee akamwambia Buddha jo, see watch the weekend update. This just some rapture shit. Ndio? No, see. Yeah, Mende ilikuwa rapture. Hiyo ni mimi. Wendo ulipatana story ya Mende kubwa? Yeah. Kukula, iko rapture? Oh shit, he's a man. I'm giving away your story, man. Shit. Yeah. The Writers Guild. Yeah, so hata ilikuwa ni City Market. Yeah. Oh, okay. Yeah. Oh shit, I thought it was Rapture was given that story. He's a I'm not giving you credit to your story. Yeah, I'm losing a lot of shit this week. Yeah, man. Like shit. Yeah. So kuna hiyo shit, man. Okay. So really nyamazishwa tu. Kuna waswali ambia jo umekopi iko nini. Okay. Alafu wacha tuangalie jo hii story. Kuna Imelda Mwendwa Kigoda on Monday. This Udem Kigoda alisha kwa keja jo akapata raya yake ilikuwa inachitwa ni yeye. So this girl decided to damage the boyfriend's car and broke his TV. So Mr. Ian, you know me. You've known me for a very long time. Yeah. And I've always been a TV nerd. Najua. And shit. You break my TV because you're a girlfriend and I fucked another girl. Girlfriend, not wife. Girlfriend. Unanivunjia TV yangu? Shit. So now she was arraigned in court and slapped with a 100,000 shilling cash bail. So Sonko ametokea akasema atamlipia hiyo cash bail. Na pia atamlipia lawyer. Anasema like she needs to get a female lawyer. But mimi the swali is Sonko going to repair the car and is he going to buy a new TV? Because kama mimi hapo nilikuwa kosa kani LG. Alikuwa C2, alikuwa OLED. Alikuwa nilipia tu OLED. So I don't know if Sonko would buy the OLED. But don't do this. Because another question is 100k. Yeah. Anaacha kotini, si ndio? Yeah. Hata isaidii raya ingine. Yeah. But coming to think of it,
these girlfriends are doing much worse. Mm. Nilikuwa nimejambile nichekie tv sijui ndae but siku hizi unajua they have turned to items. Unajua sana sana inakuanga they turn on your back you guy. Mavisu. But what do you think about this bullshit of breaking things if someone is cheating on you? Do you believe bullshit. in Bullshit. that? Ni bullshit. Kusmona kwa movies kadem kamlami man is cheating kanaenda kwa kitchen kanachukua plates zote afu napata hiyo shit. Unajua happen Kenya cause when like African women watch that bullshit on TV, they try to turn it into some shit huko kwetu. So napata kanikoshua place ka Runda utapata raya inapushkat hivi ikinunua new plates juu kuna kadem kalijitanganya kako US kakaanza kubreak vitu kwa hao. Yeah. But that happens in rich neighborhoods because poor people utakuwa tukivunja huyu sahani hatutapata sahani mwingine for very long time. Unajua hawezi pata ati in a ghetto people breaking shit. They don't break shit. Kuna best yangu alikuwa DJ wako sana dem but sana sana hizi vitu happen kwa young girls. Because unajua they are head over heels. And then awaminingi atiraya inaweza cheat. So they don't know, maybe they don't know how to handle that shit. Because raya yangu nini laptop yake ilikuwa Apple ilichomwa na pia nguo zake na dem. Hey, yes. Lakini new date ma psycho aje. Mimi just date dem psycho hivyo. Sijai dem date psycho hivyo. That's number one. Half number two I think waga I don't emit that energy of tolerance of bullshit. Alafu I think also pia kitu kuna nisaidia ni when I was unajua hoeing around I used to make sure the girl knew this was just for pleasure. This is not exclusive, it's not anything. So I think that also used to help me. So kukwa na ujinga atunataka mkubreak vitu kwa hao yangu. Fuck that. Plus even najua you don't also move around sana. Unajua most of the time you're in the house. But sema kama umeenda huko nje sijui nini, unajua possibility yako ya commit other people ni high. So maybe ni jealousy uingia. And maybe they don't know how to, they don't have that mental capacity ya kuhandle such things. Cause ni ujinga. Afu mu feel like you're so privileged if you and so naive you think no one will cheat on you. Sehemu nyeti zako si exclusive ilo nafikiria. Unajua hivyo? Like sehemu nyeti, kuna sehemu nyeti mingi kwa hii dunia and people share their sehemu nyeti. So I think if you have that at the back of your mind inakupatia girl like a lot of peace. Like I ain't breaking shit because I've been cheated on. Najua like that's not happening. I'm not going to jail because of being cheated on. I'm not unajua lakini udem she's a girlfriend. First of all breaks the car alafu now mama anaanza damages the car then goes to the house to break the TV. Like what the fuck? What the fuck do you think you're parking between your legs that you think is worth more than a TV? Because I don't think siko ubaya but damn pussy is good but nah. Like, a TV pussy nah. Yes. I'm not 15 years old. Unajua kiwa 15 TV na pussy unachagua pussy. Unajua hivyo? Like the older you are you're like yes I know pussy is good but kuna dem alikuwa nchapia at the husband failed to pick up calls. And then he came late at night. Sasa yeye alitoka na nyundo. Vio zote chini. Zagari. Watu date psychos. That's a psycho. That's a violent person. That's a violent person. Because kitu wagafani when girls are violent we never call them violent. Like she's been cheated on, now she's in the house thinking of slashing tires. Because now imagine the tables are turned. We call them dramatic. Yes. Tables are turned and the girl is cheating on the dude. If the dude goes and starts slashing tires, itakuwa like he's violent or stay away from him. But when it's a girl, we
we hide hiyo nini so mi ndio nimesema like Nairobi asante sana I've never dated a psycho woman because I don't even know how I'd react like nimeingia umeangusha OLED umeangusha huyu mini LED sababu nini sababu sehemu nyeti yangu unajua kwanza unaweza kutolea mtu hivyo sababu sehemu nyeti yangu nilitumia na mtu mwingine cause this is what cheating the cheating that deserves TVs getting broken in the house ni cheating ya kina Chris Makena Njeri sikiza hii Makena Njeri gets her consignment and she gets that strap on sindio and that strap on comes with like you know a really huge phallus then demu yake achukue hii phallus aende atie demu mwingine nayo ye anafaa kujam cause ulitumia sehemu nyeti yake kuchit lakini nimetumia sehemu nyeti mwangu sehemu nyeti mwangu nimemtumia una understand so dem akicheat on wewe she's using her own sexual organs so she cheats on you with another person ametumia yake there's no reason to be angry acheki wacha like achana na so ikitu haijaini make sense so the fact that the dude used his own penis with another woman hakutumia any part of this woman unajua akikotea alichukua like the woman there's a way that as a man you can grab mzakuona unhook your woman's vagina then you go and rub it on another woman's you know now I've used your private parts I've disrespected you but as long as I'm using my own shit kwenda huko wewe your properties have nothing to do with it yeah. Leave my TV alone now that we've broken up I need that TV more than I need to go sit down and you're like shit how many nits does this motherfucker have can it nini so sijai understand nini alafu Winnie Safi anasema never understood people's property over hard feelings aki I may slap you but that's it that's the American in you talking even slapping a dude that's being violent that's way over it's too dramatic because now ask yourself you slap the man he slaps you back now he's violent you when you are slapping him you are not violent don't do that violent shit never slapped a woman never been slapped by a woman wish I slapped a woman but you've smacked a woman oh no spanked yeah man like shaka yeah things we do during sex waga some bullshit shanot is like sex dev yako kitokea unaweza you can disappear you can you go like looking like an animal spanking you know where you find me in my shit leaks kavagina you guy kakuma kam sina status ama allegiance to any country paka yongori itulie you guy ndio rudi the animalistic no more podcasts for you no more podcasts because I noticed the more una get older the more una advance with your sexual desires najipata in places dark alleys mpaka unashanga like sasa mama yangu anaweza sema nini sikia maneno kama haya sindio jo like shit but hii bullshit ya kugonga watu coffee it's too much it's too much kuna Patrick Morogaro anauliza mnaonaje story ya pikipiki za loan I'll be very honest I have some personal ties to that place story? I can't talk and I hate the fact that I can't talk about that shit then the president's interview did you watch it the president's interview nini the one that ran on ni weekend no because that time we finished nini late and had aspirations of a first world okay the morning after so but I had bits of it kwa basi nikishia home and he was being asked about why is he
more with Joshua and not Gasagwa. Okay. Yeah. Nasikia hakufurahia swali. Hakufurahia swali. Alikuwa anakuambia like aliuliza reporter kama nani kama Rigathi anakuanga ameshare schedule na yeye. Zile places anafaa kuwa na zile places afai kuwa. The fact that you didn't see him, Manisha is a very busy man. Yeah. Okay. So before that sijui ni story gani wasi waliongea about, but hii issue ya nini kitu imekuwa ikistress raya sana ni bei ya mafuta imepanda, si ndio? Yeah. Na pia kerosene jo. Nani nilicheki Octo akitetea wasio Chocolate City. Yeah. Alitag nani? Akasema bonga na umbuda. Kuna msali alitag hapo. Okay. So yeah, na zile vitu alikuwa amepromise. Alikuwa amesema ati bei ya cylinders inashuka. So he's been asked about that, so yeah. And so I think your cylinders pia ame change tune. I think he's saying whatever. So he's changed tune on that. Okay. So Mr. Ian, I need to stretch again. So I need you to go through the comments. Yeah. I think had you kuna kitu uliget from the interview? From the president's interview. It was interesting kusikia akisema he wanted to take away my victory. Hiyo akibonga juu ya Ogola. So aliachia Ogola ku head of defense forces. The first Luo dude to ever be the head of that. So he's broken some ceiling. So that was interesting to see. But pia sinasemekana gawa so retire at 62. That dude is 61. So he's retiring in 1 year. So he's just enjoying it for some time before Yamune. Mesikia hiyo? Yamune. Kuchukua time kabla so kuna hiyo. So salimia watu kidogo hapo. Need to stretch. Yeah, tulikuwa big up Anthony Mwaora. So watu wanashindwa ni kwa nini doctors advices of hai kukaa chini for long hivi. Leo tumetoka kufanya show fulani refu, si ndio? Yeah. Like during the day the show is premiering kesho. So kwa that show we talked about Kabiwa Jesus. Yeah. And that video Kabiwa Jesus, and this dude called Ian put out his A game. So make sure you that teaser is dropping at 9 a.m. tomorrow. Make sure you watch that, man. This dude brought his A game. That freaking joke was too good. So okay. Yeah, thanks, there's man. that. Yeah. So that's the reason why I have to keep stretching, because I sat too much today. Yeah, this half funny. When I keep doing this shit, my back is perfect basically. Yeah. But when I sit here like the world is so do that as I grab some water. Yeah. Hata mimi nilikuwa nimeenda ku stretch. Yeah. Kuna Dan. You guys need glasses. Me just use my phone. Can't see shit. You can't see shit? Can't see that far. Na mama zile raya zilikuwa zina jack off too much. Shit. Niko tu saa. Let me go through. Hizi ni shida za kuangalia super chats mazi. Na hazikuji. Paka macho zina squint sight inapotea. Watch it down vias. Inache mwafu na Yano doing a great job live from Bahrain. Big up mazi. Pato mwazu mbona anafanana na AK other. Sijaelewa hapo. Winisafi anasema Jay-Z cheated on Beyonce. Chris alichapa Riri. Money comes with a lot of hitting, silence, but pesa heals those wounds. Yeah. Juicy and do women by the I don't know what takes madam sana time to get out of a violent relationship. Kuna beshte yangu majuzi nilikuwa na bonga na yeye, and I hope he gets help. Alisema kuna demo alikuwa anachapata na yeye sana na
hiyo relationship yao ilikuwa ikaenda ikadai during covid, but majuzi nikampigia akasema the still udem amerudiana na yeye na akajoke she likes that I think she's addicted to my violence. So si pesa pekee naweza disagree na hiyo bana. So I don't know, mi sijui nini inafanyanga like ni maybe kufeel wanakorektiwa hapo sijui bana. Avoid toxic girls. Naweza get to that topic, naweza sema wale girls to avoid, but as we said ama chenye unakamkula ningi ni women go through a lot of things in the man world. Never understood people property of hurt feelings. That's when it's safi. Jason Gallo anasema more about alikuwa shasema hivyo. Story ya pikipiki, we are pikipiki on it because we are entangled somehow. So we as know soon as somebody we who knows somebody. Yeah, we know somebody and somebody, so yeah. Those people are living well. Shit. Yeah. Gas nayo litudanganya. That's Arnold Wade. Vyasuf spectacular. How about Jimmy Wanjigi? Clarification on how and why we are the sovereign. Pana maanisha? Okay. Hiyo square sijui. Tuchanue jo. Vyasuf spectacular. Arnold Wade alisema gas itashuka, kumbe ni bei ya cylinder, si gas yenye. Reyes ilikuwaga very happy. Vile alisema nini bei ya gas itashuka, but ni poa sahi tuanze kupoke holes in everything that he promises. Cause there's a catch. Kama there's a story, we also can talk about it because we are trying to get that nini. Your biashara ita happen kweli? Shit. Your project. So I hope so. So Winisafi alikuwa samadi give yoga a chance. I can send you some. I'm trying. So alfu Kagunya Gadhi anasema big up iko nini, hook me up na the person who hooked you up na hiyo sofa. Hii sofa tulibuy from one of these companies. Tumekuwa tukitaja tena. But tunatry kuambia like we can advertise you and they are looking at us like we're crazy, so fuck them. So hakuna ku advertise anymore. Kagunya pole jo, but it's one of these fucking big companies. They don't give a fuck about cheki. Alafu Simple Simon sema Mwaf looks worn out. Naka worn out. Shit. Damn, dude. I didn't know. Like shit. Because I was stretching. I was just stretching. He was stretching. Because hii story, hii job yetu inafaa kuwa at least you're not supposed to sit down for that long without kufanya nini. So but unatuko sawa. Okay. So tukianza kukalia nini, kuna mzaindwa Anthony Mwaura anasema June nakalia hiyo kiti ama June ndio nakuja Kenya. Anthony Mwaura si ndio alikuwa anasema ana plan kuja. Tunaweza organize tuchekeaje. Roy Kamau, subscribe to iko nini as a member. The latest video we explain the question that you've asked. Otherwise we would keepeth and repeateth the same question. Tulianza last week, so we can't keep answering it, sindio? Alafu leo nafikiria ni siku tunafaa maybe kupatiana link tuongee na watu kadhaa. But before tupatiana link jo, super chat changamke jo. Ni vipi jo watu wetu jo? Fanya unajua vile Bwana Ruto anafanyia maisha yetu ngono. Kwa hiyo interview leo we disclosed bank balances zetu. There's a lot of imbalances. Man, I saw that shit, man. Sorry about that, man. Considering a big chunk of your nini went to nini to fund American roads. Maze. Okay. So ulicheki nini, kuna hii mtu alikuwa ameshare chat fulani ya
dude ina kati ya dem imwambia nimetamani kuona sula yako alafu dem akamuliza eti nini nimemiss kuona sula yako nena kamuliza sula ni nini Raika reply I mean your fence gani uzo uelewi nasikia so this dude had a chance to correct what he was saying kuona sula yako sula ni nini I mean your fence gani uzo so this dude can say uso na mauzo na hizi sema sura na hizi sema face yeah alafu kitu nanibamba ni vile alisema I mean your fence Your I mean your fence mpaka meka kale katangi moja like he was shit damn yeah but one thing is for sure nakuga tukibonga hii story na Kinyash sema you'll find a dude like this can't speak English can't write Swahili but this motherfucker can count money exactly I was trying to say the same thing Yeah, because unapata if this dude was Diamond yeah you get a chance azingekuwa na hizi questions yeah like oh you're so funny I love your riddles yeah if it's Diamond you Diamond kalifanya Tanasha Donna kaloa kuna kitu unaweza tuambia you're so deep so kuna hiyo jo so alafu unajua umesikia jo hiki kifala kuna kikonda fulani kilirusha msee nje ya gari juu ya 20 bob mpaka kadedi yeah alafu unapata ati kifala chenyewe kinakuwa charged na ni what ilikuwa some very bullshit charge asijui refusing sijui to ensure the safety of someone this person should be charged with murder ama manslaughter you can't push out people from nini magari acheki yeah so it's something that I don't like so I told you last year we buried no last year but one we buried a kid yeah not last year yes last year we buried a kid mwenye it was aligongwa na mathri na mtaani tu but the driver was intoxicated na I don't know maybe if there are guys who practice the law ati alidere alichajiwa na reckless driving yeah the kid died jamaa kitu was it 20 years hapo shit young dude tinob juu ati sijui kama ni saying ya mtaani ama nini no as in juu the person is deceased kuna mse wa kuargue that case some fucking bullshit man and I hate the fact that tumekam tukanormalize violence to the degree where someone feels throwing someone out of a car because of 20 shillings is okay that's number one. Number two, I know we are all going through our shit but if you're in such a car and it starts escalating to that level just step in even if it means you're going to sleep hungry just step in save a life yeah because watakuwa like I understand if you have a family and you can't save anyone but this is not something that happens 50 times in a year for you to reach a level where a conductor wants to throw someone from a moving car ama they want to turn really violent with them this is something that happens once in a while just step up man I'm not even a religious person but I know like sometimes just save a human life yeah so kuna hiyo shida ya nini hicho so lipata alichajiwa na misconduct yeah alafu Kelvin Mushiri anaongea mbaya jo kuna jamaa anaitwa Adusfit endeni huko mpigetizi bana niliona mkona tutambi kwenda huko usianze matusi that's body shaming sindio stop policing our bodies yeah stop policing our bodies what's wrong with you so what the hell is wrong with this dude yeah. Then Dennis Lawi what a man kindly send shout out Dennis Lawi why are we sending shout out to yes ziko zinashindwa like mimi wapi naangalia anwani anaona super chat sioni kama mitingeka so kwa nini unataka shout tunataka out kuinvite so watu watingishaka super chat through hivi. super chat Ndio to invite wasit bonge nasi it's been a minute since we talked to people yes, kesho nataka kupeleka mtoi tennis so pia siwezi
tuwezi kaa nini leo atutafika saa 10 asubuhi ka last time. Yeah. Last time tunaenda saa 10 sindio? Yeah, sijapeleka mtoi nini for some time bcause last week tuko tunaenda Makueni so sikumpeleka, alafu the week before tulikuwa tumeenda birthday party yake huko mbali so kuna hiyo story jo, so mtu akitutingishia tunafungua lines. Andrew Karani, vile tumesema swali yako imejibiwa kwa hiyo video ya live 47 last week live we answered that question. Alafu of course of course we answered the question last week yeah, so iko hapo for members na Patreon. Yeah, for Patreon wasome tu hepa jo but at least nimechikileo the silent patron at least ameamua ku revisit his support and pia dem fulani to Martha Wainaina asanteni sana. Thank you for that. Ni make mistakes siko logged in kwa nini others ninge shout out to the members but if you're a YouTube member either when raya ya kawaida or higher than raya ya kawaida, asante sana kwa kutusupport sindio? Yeah, we appreciate that man, it keeps us doing extra shit. Biggie ananienjoy atina catch feelings. Biggie jo sanja body shaming si mzuri. Ukiona mtu ako na kitambi unamwacha tu na kitambi yake sindio? Yeah, of course unajua we can do better. Sasa unaona tunaanza kustretch inasaidia. Yeah, nimenotice cause mostly nikikaga for long without that occasional waking up and whatever I feel like a back pain. When I do that I feel like unajua kuna Anthony Mora anasema mwafu sio wase kuwahepa chanua wase sio kila mtu ni digital era bana. Hapo sijamunderstand what is he talking about? Sijaget. Okay Dennis Lawi next week Saturday tutakuwa na Rapture live sindio? Yeah, raya isio ya kawaida. Anthony Moran sama ndio na pale Makueni karibu mfanyiwe Kiibrania. Yes tulifanywa ma stretching hapo. Yeah, but I think like ever since watu wanza kunisuggestia doing this yoga stuff, so the only thing I'm giving the woman credit for is kuna time alikuwa nasema like if you have back pain if you can't be able to touch your toes that's one of the reasons and since then I've been pushing my body na nimeanza kujipata like on my right side I can touch my toes really well when I'm standing and I want to be able to do that when I'm seated and me notice with that like the fact I'm stretching my back inasaidia. I don't feel as much pain as before so yeah that's good like cause nilikuwa nafikiria sana kwenda kuona now a chiropractor and funny enough I don't feel like I need to. I'm starting to feel better so I think I just need to keep doing the stretches and the whatevers trying to strengthen hiyo nini cause kuna hiyo I think someone else also mentioned today kwa comments that the hamstrings being tight and what waga ina affect pia your lower back. Yeah. Okay. So now unajua when you touch your toes you stretch those hamstrings you feel like alafu when it comes to yoga we also have like a yoga specialist wetu anaitwa Richie. We need to interview that dude one of these days very funny dude. That's one of the things ile niko napenda juu the clique I used to hang around so there are a lot of very funny motherfuckers so of course kuna Rapture is in a class of his own but I'd say you Richie very funny motherfuckers. Who else? Chief was not a funny motherfucker. Chief was a weird person like super weird with very weird stories so there was that element of his but I'd say the three of you are funny dudes. Who else was funny? Robo is very interesting, not funny. X-Domain is very interesting. But I hung out with some nini funny stories zake like you know even hata vile liingia to yoga is just a funny story. But Rich was a funny dude because Rich hata ndile alipatia gele story I think nishaipatia na gase hapa ile that story of how in their high school they used to smoke a lot of weed so he claims he never used to be a smoker but there used to be like a lot of weed smoking
and so the teachers had this tabia mbaya smelling fingers. You remember the story? So the teachers used to like they'd grab your hand and then just smell your fingers to feel if there was weed. So there was this one dude who just decided choker just decided to put his hand into his ass and he went digging for gold. And when the teacher grabbed those fingers ati mwalimu hakuamini. Alafu najua ati the teacher used to grab the hand so anaileta mpaka karibu na mapua. Alafu shai notice shida kitu kama hiyo anaweza kitu hii finger ikimguza hapa. No, that smell stays here. It stays there. Utakimbia hivi unaisikia. Ati mwalimu the first thing alifanya he went and first of all he told this dude to wash his hands. So the dude washed his hands thoroughly. The teacher washed his face with soap. Najua. And now this dude was worked on. They worked on him. But at least yeye alishikwa na alishikwa juu smell ingine. Seaweed. Plus nishajipata kwa nomakaa hiyo seaweed. Sichue yetu the school that I went to form 1 kaboda fulani huko Murang'a. We weren't allowed, kulikuwa na strikes mob. So unajua mkistrike new kaziwa some privileges. Mnajipata mmekaziwa kwenda ma functions chuo zingine. So tukakaziwa snacks. But sasa madha singemkataza akinifanyao ka shopping cause kalikuwa ka kiasi you guy. Sasa nikaona hapa nimeenda na ni second term. Tukirudishwa cause it was just before midterm the strike. Tulikuwa tumeambiwa hata hiyo midterm ataishia. So nilikuwa naangalia we have 2 months kabla tuishie mtaani. Kuna 2 biscuits and some crisps na nini kachipo hapo na kadaso. Nikapiga hesabu hizi vitu naenda kuacha hapa hivi nje. Hapana, nikule tu haraka haraka alafu mbizo zingine buda rudi nazo. Nilichukua tu mangodha kazi jaza. Unajua ngodha za teenager yuga hata ni ile tu ionyeshane tu lebo hapa hivi. Lakini kwingine tells a story. Nilichukua nikaeka kwanza bottom up. Ale kamadha la kumagalu ito Mrs. Jega yuga. Lifungua bag. I'm sure hizo raya zingine zilikuwa naambua zipite. Alipita kona gangodha. Ngodha inaweza niuma hata. These are creatures. Shit. Those are the days, man. So kuna hii story moja pia hatukubonga juu yake. Sikajua hii sugar ilikuwa inafaa kuharibiwa alafu haikuharibiwa. So kulikuwa na 20,000 50 kilogram bags. So it's like 1,000 tons of sugar. Ama 1 million kilograms of sugar. Zilikuwa zinafaa kuconvertiwa to ethanol because zilikuwa too dangerous for consumption. But somehow they went missing. Najua. They went missing and she ended up in supermarkets. So we took that poisonous shit, that dangerous shit. And that's just the Kenyan way. Vile si waga healthy miala sijuagi. Like I think this is where even people get religious because like it's fucked up. The fact that people are always ready to make an extra coin. Najua. So it's I don't know. I don't even know what to say. So that's how mahindi went up. Like story wa vibaya, they don't dispose it. Wanaitumanga some remote area. So that's that shit, man. Yeah. So inenda tulianza 11 sinio? So nisha tumedu 3 hours. Nisha tukienda Kajitombe watu hawezi zusha na sisi since watu wameamua nini. So
wacha tupatiana like maybe another 5 minutes alafu tuishie kajitombe. Maybe the last story tunaweza cheki hapa ni gani. It's an interesting story nimeona hapa. Ikikam to stories za Shakahola. That exhumation team they want more pay. And also they want counseling. Wanasema they've gone through shit that they can't even sleep at night. Najua because those bodies are many. I think saizi mepitisha over 200 bodies. And every day lazima wanze kudig in the morning na wanamaliza jioni. They deserve it. Sindio? 215, damn. Yeah. And then the conditions of the bodies. Because I saw a clip and it was so nasty. So 235 people so far. So majuzi wamepata 3 female 1 male. Okay, walipatikana nini still alive. So there are people who are still being found alive. Alafu kuna watu wanapatikana wamededi. Hatu wamekuwa alive considering when they nini started, rescue process started. How big is this Shakahola shit? And there are no wild animals in Shakahola. Sindio? Because unza kumesave hapo from starvation, alafu aki wild animal that was starving comes and decides to eat you. Sindio? Yeah. So Sipinio Africanus amesema jo tusiishie pahali jo. So asante sana for the super chat. Okay, so Jason Gallon sema maybe pia Ian alibuy hiyo sugar. Did you buy that sugar, Ian? You never know. Hizi shida unajua unaweza kashifu kitu Kenya. Uko nayo kejani jo. Yeah. That's the worst thing about this country. Like tunaishi kwa nguvu za macho. Siwezi kuwa sure ba. Hatujuagi like what's happening. Man. Tunaishi kwa there's an element of, as I was saying, religious people will say faith. But because it's fucked up, man. This country, people will like anything for money. And it's such a dangerous thing because it's such a but when I stop being sweet nitajua something has been tampered. And you start being an a-hole. You're just becoming a bitter person. So it's nini, man. Then West Pokot girls now face the cut as gospel songs rend the air in cover-up. So West Pokot, they're still doing this FGM bullshit. And Africans, we're very interesting people because we need to make up our minds. Are we in the new world? Are we in the old world? Because hakuna two ways about it. Hakuna hii shit ya 1 minute you want your kid to be a Christian, then you still want your kid to go through FGM. You have to choose. Because I don't think kwa the Christian book kuna kukana story FGM anyway. Was it even a thing? Is there anything about women losing their whatever? Kwa Bible Z. Men losing their foreskin is there, sindio? But women losing their name, it's not there. So it's bullshit. Like you take girls through this shit that makes it hard for them to give birth. Sex becomes something that they don't enjoy as much as they'd enjoy. It's just bullshit. Plus it's painful. Yani, those niggas that actually locate it don't want anything to do with it. So halafu it's that thing. So kuna hiyo bullshit. Halafu nini, wacha to go back to Kavagina. So Kavagina tulibonga juu yake kwa hiyo show Kakuma camp. Yes, Kakuma camp. So apparently kuna the LGBTQ refugees huko. So unajua the hell in Kakuma. So it just means that nini it's ni bullshit sana. Like because if you want to immigrate to America and the rest, of course you can claim you are a sexual refugee. Unajua vile mimi kitu inafanyika ni mimi nisiposikia kitu ndani ya matako mwangu sisikii vizuri. Sasa ndio nimekuja hapa Kakuma. Hiyo statement hata it makes sense. Nimekuja Kakuma juu sipendi Kuma.
that even makes sense. So kuna ninjas wendaga hapo zikiclaim they are LGBTQ alafu zinasema they're suffering grave rights abuses. Of course I'm sure they're saying this so that their cases can be hastened. Sasa shida ni unaenda pale kwa embassy unapata ka dem fulani kale ni kanini anaitwa kadem ka Republican kataki that bullshit. Yeah, so kuna hiyo shit ile like it's happening, like there are people trying to leave the country based on the fact that they are LGBTQ. Lakini ukiwa pale Kakuma and the only way na unaona maraya zako yani zinaokolewa tu. I don't think it's a good place to be for those, although kuna yenye unajua humans are humans na kuna nyosha hack life huko. But you get kama mimi niko Kakuma. Nisikia tu the only way to help myself ni kujiunga na kikosi. Unaweza pale unaweza fanya mkono hivi utembee. So kuna hiyo shit like saizi kuna 155 watching, 155 likes. Asanteni just ndio. Shit. So kuna hiyo alafu kuna nani self-made anatuliza kwa nini tujafanya challenge ya Sonko. Because I'm just to challenge enough. That's some money laundering shit. I don't think anyone who's earned their money in the right way can be out there doing hizo bullshit za Sonko. Okay, nani alifanya? Ulichekia Rikomondi? Rikomondi did his money challenge. At first I didn't believe it when ulikuwa there's a lot of money there. But now what I'm thinking is that sort of money in cash has to be some money laundering shit. Acheki, because first of all, anyone who's worked hard for their money does not need their shit in cash. Because cash can get lost. Cash can be burnt. Cash can be... You need your shit in a bank. Because a bank... You understand? That's number one. You also need your shit in dollars. The shilling is too unstable for me to keep that amount of shillings. So... you need your shit in dollars and you need your shit in so the fact that yuko nayo tu kwa hao inanionyesha yeye pia anatumika kuosha. Otherwise atuambie kule odo imetoka na kwa nini iko kwa bank. What's keep your do kwa sizi lala because there's a cleaner coming there to clean that house. Ama umsatokagi kwa hao because mimi nafikiria akitoka tu hivyo the cleaner should clean him out. Sindio? The cleaner can clean you out hapo. Iko nene jo. Ni raise na kuangana masafe. Wow. So nachiki hapa kuna watu wanatuambia thank you guys for your time and entertainment. Yo ni Blessed 112, sindio? So Scipio Africanus, hiyo jina joina sound kama jina aki Spartacus. Na Anthony Mwaura, asanteni sana for the super chats. But I think maybe leo tunini because next week maybe tunaweza ka stretch but leo I think tunaweza kahepa mapema kiasi. Kesho niweze kuchapa hizo nini. But asanteni. Easy lives tunafikiria zikiwa very long zitakuwa zikienda kwa members kwanza before ziende hata place yoyote ingine. Kwa watu wale wamekuwa kiuliza ile swali moja ya what has happened, why can't we see 1 2 3 and then iko hiyo side ingine ya kwa members the question can be answered for $1.49, sindio? So imekuwa ni episode 48. Iko ni 48 live 48. Tumefurahia sana kwa company yenyu. Tukimalizia tukisema ekonene.